I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Good morning. Good morning, organic farmers and you all. First gonna put the battery here so it's ready in the combine. We're gonna move some grain first, I think. And then we will do some things with the harvester. With Harry the harvester. Also I think I need this thing from here now. Sunny day. Here forecast rain, and we got a closed cloud selling. Let's see here. Yeah, it's somewhat sunny here. It's been not that sunny here lately, like a little bit sunny, but in the morning now it's like fully sunny, but might be some clouds, but should be a pretty good day today. If it's not raining, it's a good day. It's been kinda rainy here lately, like a little bit every day, which is not the best when harvesting, but yeah, now we got stuff. Let's go see in the grain dryer. See what the grains are. The moisture is. Vad säger hej? 15.6. Energiatehokkuus kerralla kuntoon. Bird had some Jotta koti toimisi energiatehokkuus. Rättman halv. Det är bara sjunkit 1% sina det var med. Men det är bra det. Du får man där färdigt borta så. Så torkar du resten. När man får här. Det där är 20 dit. Så kommer hit. Så blir det två som är nästan samma så du så. Så lägger man vet du. Sitter där och 19. Ja. Så lägger man all fyra. Nu är det lika mycket i allt och blåser det lika. Ja.
För idag skulle det borde ganska, det blir troligtvis ganska torr luft idag, tror jag. Och så får nog idag, man släpper dagen de här, att man får 8-2 eller 1 imorgon. Ja. Men så kan man lägga dit nu. Det ska putsas, dit ska det ärt då. Ja, hi fast kan man säga. Det kan dammsuga det andra med samma, det går räcker inte längre att det är så mycket snö att det blåser i. Ja, det går lättast. Men när man fläktar så är det klapp lite plåt där som borstar. Ja, I springorna bort. det kommer med dammsugaren bra. Man klappar med blåser så kommer det bra. Om det är något. Inte det är nu någon fråga om något korn. Det ska vara rejt, om man sen tar med utsäde så när vi har i. Ja. Så att man får. Så nu får det, så kommer man att tömma den burken dit för man bara med det. Ja, det är inte farligt, den kommer dit från allt för mycket. Så fort far det liksom. För det kommer inte något ner där. Nej. Nej, det är det där proven. Men ja, är det dammsugaren hiren? Vart är det där lilla dammsugaren? Nej, det är det stor megadammsugaren. Men det är megadammsugaren är hi. Det är megadammsugaren där. Men den är halv eller? Ja, nu går det med det där större och det har nog bättre att TH det större men. Jo. Den är så nära här att jag tar nog den. Jag kan lyfta upp den. Jag kan ta. Jag tar den upp hiren så att den är färdig bara. Om här är där, vart är det där? Munstyck, här är röret och här är de här. Here's pipe. We need this. This. Every German will understand this. Then we get to clean some bins before we put peas in them. Hello there. Oh, here's Mr. Blaster coming in. Master Blaster. Jo, jag tar den här nu. Det var närmare här. Så tar den här. Jag skulle nästan kunna tömma den. Hinner gå skit i den. De där lådorna som blir tomma så att man kan sätta ärtar i dem. Ja. Is there a lot of stuff I could dump this before I carry it in there? No, it's almost empty. It's just this one is the biggest downside with this vacuum cleaner. It's kind of heavy. Ja. It's a big boy. Jag kan ta ena. Nej, nu får jag sen. Yeah, peas will be very interesting because I have never harvested peas before. It's a first. First try this year. Diikannystä, vilken ska vi ta? Ska vi ta ettan eller femman före? Femman, jag kan nypa det hi. Femman till först, så den här nyper ju alla andra fast. Ja. Ja. Then we'll close everything else, leave this open. Then we can empty this bin that's right here. Men det där, jo, sen måste blåsa upp det här ihop. Ja. Och sen, men nu det här tvåaslådan, den var 14, den kan man ju blåsa om det är matchgjort. Ja, man kan sätta den där, de måste ha det jämnare, ja. På andra sidan hade jag ett halvt där. Man visar det man får avmärkt. Then last one, then the only fan is ready. Ja. Early fan. Did you tighten the last one? Yeah, so it's this. So it's closed here. Yeah, don't break it. Just a little bit. A little tap. Nej men jag tror att den var helt löst, vet du. Yeah, so now the air, when you put the fan on, all the air comes here and underneath this bin, so it will push out the grain once we open up the hatches there. Then all this will go out. First we need to put a trailer underneath though.
We don't want to dump it just on the ground. I haven't used my tripod in a while. I don't with this setup. I don't really need that one. Den där ska stängas och sen den där är 14 vet du. Okej. 20,7. Där 18,5. Och sen det där är ungefär 19 ja. Så de där 3 upasen ja. Jo, den här och den där och den där. Ja. Ja. Då på. Ja. Och den där kan man stänga av för den går imorgon. Den är så torren ja. Den är 13 i botten och den är för torr jämfört med de andra. Ja. Ja. Så nu 20. Nu är planen klar. 20 och det där var att de där 3 ska på sen nu Ja. kan få vet du. Jag får först ut de här så upp det där så jämna. Ja. Men man kan lägga de här på båda när man flyttar in. Ja, men med samma som jag får där så sätter jag upp det där. De här båda. Jo. 3 och 4. Men här ser du, jag lämnar pappret där. Ja, jag kommer nog ihåg det. Jo. Men det här kan man stänga av. Ja, den får vara fast hela tiden. Och där är nu 14 och den där var 14 och 3 och de var 5. Den var 15 och 6. Den tar vi nu för den är vaja. Ja. Så blåser det bättre den där. Så blåser det bättre där, jo. Ja men nu är det klart. Tai först den där. Kyffan kanske tiden. Den behövs sen i. Ja. Ja, nej, vi behöver de här tömma ut det sist. De kommer ha. Ja, de där 2 ändarna kan man sätta, de kan man börja sätta. Så är det lite rum för ärta. Det där är bäst suga. Jag suger det bara, det går snabbt när det är så lite. Man får se att det där så mycket kan här. Ja, jag suger det. Jo, de fram och de runt fönstret. Ja. Allt som där som kan få med om man ska ut sig. Så det är bort när det går till puts. Ja. But yeah, now we measure this is like maybe 14%, so pretty dry. We can take this to the hot air dryer and run it through that one. Then it will clean out these for the most part and also do the final drying. Get this down to like probably pretty close to 12. Then it's ready. But I can when you walk on it this and you sink in this much, then you know it's dry. This is pretty dry. I think in the bottom this might already be like 12. If it's really wet, then you kind of when you step on it you end up like this with full weight on. Now it like goes through much more. So you can kind of feel how dry it is. There wasn't that much in this bin. There's like 30 centimeters here. Understand you've got different stages of drying. Yeah. And once with oats, when you have oats every year, you kind of get used to it. Like from when you dry it, from the smell almost, you can smell how dry it is. And you can also like feel when you walk on it, you feel how dry it is. And then you can of course take one kernel, bite on it. Then you really feel how hard it is. Yeah, this is definitely dry. Eat a little bit of oats. Pretty dry. Cool. Thank you for the insights. Det där nya är 19, ja. 19,5. Så då ska de där 3 sen på. Ja. Chatter on underbar jostain Luke on every. I'll just wait until we get the tractor and trailer underneath there. Then we can open up here.
Ready to open them hatches. Joo, här var sen bara sen tisdagen. Jo, de har sett att de har poksattanut sådär ypynyt. Här var inte mycket, det här är bara 30 cent. Ja, här är liksom, Det var, tror jag, var det där som var 2 tankar bara. ja, det är bara något liksom 4 bit. Ja. Det kan det ryms, man kan blåsa det till slut, det ryms bara då. How is the quality of the grain? I think this will be like human grade. Take a look at this. But we will like send in, like take a little bit like this, put it in a bag, then we send it to a lab and they check the quality, but I would say it's good. Like it looks yellow, there's pretty much no green in there. Like a little bit of thistles, but we can get them out with the grain dryer, other grain dryer. I think this will be like human grade, or like good for human consumption. Usually been very good quality. Yeah, it's been the oats we have every year that we have been organic. We have been able to get it like to the best quality. Yeah, like human consumption. Yeah, human consumption. Because yeah, if you end up with the worst quality, then it's worse price for me when I sell it. So we of course always try to get it to the human quality standards. But sometimes like the biggest threat is probably if it rains like a lot when you harvest, then it can go down in quality. But it should be the best quality. But yeah, the lab will say it. They do some tests, especially when we harvest the wheat, like there is some things you can't see with the eye. Only the lab can say if it's good or bad. Now there's a tractor and a trailer coming up. There's the trailer. Might back up still once. Then we can open the hatches. Open the floodgates. See that we don't hit the wall there. Okay, ready to go. Open that one. Pull this one. Then it starts to flow, and then we'll press the magic button here in a bit. Then it really starts to flow out. And then we don't shovel it out, we go outside. Press magic button. Magic button is in the right place. Oh, I ended up with some grain here. Grain inside the boots. But yeah, go outside, it's gonna get dusty here. Now we press the button. Now you can see, now it starts to flow. Magic. How is it moving? It's gonna get kind of dusty here, so we will go outside, but you get the principle here how this works now. In a couple of minutes all this will be out in the trailer. I'm using the force field. Use the force, Luke! Use the force! But yeah, we can go outside, see that it doesn't overflow. If you need to
panic shut off. Then if you're up here, then you can't see. But it should be good. It's just a little bit in that. Just a little bit in that. Yeah, it's going nice here. Everything is falling in the trailer. A little bit dust here also comes. Some dust comes out, but not too bad actually. Then at the end, when nothing is almost coming out, then we shut off and like clean out. You have to clean out a little bit of the end manually, but most of it goes like this, which is a lot easier than shoveling it out. Yeah, now there's almost barely anything coming out. Now we can probably shut it off and shovel the rest manually. Now it's so little coming out. We can check what's happening here. Probably not much left. There was a lot of room in the trailer, so it goes pretty nice. Yeah. Yeah, it's almost clean. Just a little bit there, not a tiny bit there. Do we need a pusher even? It's so little that you can probably. Maybe you can take that corner with the shovel. That's a couple shovelfuls. Then I fire up this for a second, then it will push the rest. Yeah, I need to make a clip out of that. And edit out the fan sound. Is it possible? It will probably get banned because it's when it's like a link. But yeah. If you make a clip, of course it will be in the like Twitch clips there. Should I fire it? I can fire up a little bit. Or you can clean the piles, yeah, it's not gonna push those away. Maybe push ones with the shovel at the edge. The really edge doesn't go. Like the stuff that's really, yeah, if you do. I usually almost clean that by hand, or like the last centimeter. It might not go otherwise. We'll see. I'll fire up. You can bounce a little bit if it doesn't go. Like try to punch it a little bit. Now there's a little bit, do the brush here now. Get the last, now we need to get it pretty clean because there will be peas next. Now we just clean the rest, then I will vacuum clean these two. There might be some loose stuff, but it's pretty clean now. But it never hurts to vacuum clean it a little bit. Yeah, you can put it in Discord if you want. That should work. Link should be okay there, but in Twitch chat it's probably gonna get like moderated or deleted if I think the bot is set up so it doesn't allow links.
There's a little bit here, but I guess that's okay. I can vacuum clean that up. Between the poles, there's a little bit. Now it's pretty clean, I guess. Then you can say that he can go. Or I can go and say that he can go now. That I can with the vacuum cleaner, probably easier. Or should I fire once more? Yeah. A little mini throttle. You can do that, then I can fire it up. Then you can. But yeah, there's a little bit loose there. Now it's so clean that the rest I'm gonna vacuum clean it. Then it will suck up some. Okay, I'm gonna go tell that he can go dump it to the other grain dryer. Then we'll take another bin, but first he needs to go dump the trailer because the trailer is pretty full now, or not full, but full enough where the rest doesn't fit. But now I can adjust so it's right inside here. Now that's empty. We're gonna empty one other. Now we need to change here again. So now all the air went here. Now we need to close this and open the one closest to the fan there. So all the air goes in there instead. Redirect the air or redirect the magic. Oops. Oh, this one moved probably here. It was there, but it was so loose that it moved around a little bit, I guess. It's not the best inside the tunnel, I think. Nej. Cuts Det är the... ganska mycket träs nu. Ja, det taket blockar mer. Det kommer. Men sen taket så var det där. Men bara man är just där, det var lite. Här, det brukar nog ta ganska bra. Ja, det är väggen, är bara lite bräda. Yeah. Okay, we're back. Then we'll just wait a little bit for him to dump the load and come back, and then we can take it with we take the first one there. The one over there, yeah. Så var det. The vacuum clean these two, and that stuff that's in there goes back in the number one. And then once they're in the number one, number three, and number four, fan on. Not number two. Number two was pretty dry already. And I don't want to vacuum clean this yet because when you blow it out there might be more dust. Ja. Man måste här. Det där skulle rymmas nu 2 liksom plus 2 år. Ja, yeah. 4 more boxes here. Then we got 10 boxes. Det är bara man ska ha mer. Ja, sen det är nästan bättre att bygga om man har mycket mer så en helt ny varmluft. Ja, nej, okej. Så det ska vara lite. Det ska vara lite det. Så det är mest inte med då det finns syta om man ska ha mycket mer. Det är bara just så. Men inte det är så dyrt när om man tänker liksom om man har det samma så vad det är under HGS torpar och slut så sån inte sån vitsis sån där
Vad kostar sån här vaunukuivuri? Se on semmoinen utan building. Den där pojkarna vid Ratula som de hade liksom lagat som kato supa den där vaunukuivurin. Inte så är bara något 30-40 000. Miten se on kyllä? all the different gear of work nice to see. Så de har ju sånt i, man kan liksom silåsen där runt så mycket som man behöver liksom sådär, inte allt för dyr och sen så det är liksom helt riktigt och så de börjar på något 15-16. Joo, men det är för stor periaatteessa jo. Det är ju sådär 2 kitsar och liksom I can go up there, then we can take a look. See how the fields look from up here. Kind of a nice view up here. Oh, it's fog. Still, now I can see that there's dew in the grass because there's dew on the glass. Can't see out really. It's wet on the outside. Can't see outside. But it's sunny outside. And a little bit of wind, so like 12-1 maybe, then we can maybe try the peas after they dry a little bit. No, it would be kind of wet. Yeah, we'll take this one also. The rest one's still dry today. The stuff that blows up here, I guess this is mostly the trash or it's small seeds. You did condensate water on the outside from the window trough, the temp difference. Yeah, it's condensation. Yeah, it was pretty cold last night again. Yeah, these are like mostly like almost empty seeds that blow up on the side here. Maybe some really small seeds. These are kind of almost empty inside. But yeah, I think it was like +5 last night. Pretty cold again. It's supposed to be getting warmer actually, so it might drop only to like +10. +20 and then I saw +14 during the night. So pretty warm. Good like drying conditions. Yeah, it's gonna stay pretty warm now. The next week it's like 20 degrees every day pretty much. Yeah, if it's clear skies, and it's always colder during the night. Cloudy, then it's a lot warmer. Here's like next Wednesday, 20 and 14. High low. That's pretty warm. Good temperatures. Like if it would be 30 degrees now, it would be nice. Like the grain would be really dry on the field, but man, it would be hot in the combine. It would be kind of hot to shovel here too, or do anything. But yeah, around 20 degrees. That's kind of, I guess, pretty normal for this time also. Yeah, like maybe 20 normal high, but the 14 low is pretty high. That's pretty high for some. Not usually like that high. Maybe the low is between 10 and 15 is pretty normal. No, like 7 to 12 maybe. No. 14 is high. It's still August, so Well, yeah. September maybe under 10. But next Wednesday is already September 3rd. It's pretty high, 14 for the pretty high. That's definitely high, yeah. Because it's usually always like the dew comes, but if it's 14, then it's not going to be much dew. No. Sometimes if it's windy the whole night, then you might not get dew, but that's really rare. Like there's almost always a little bit of dew. But it's good. It's not bad that it's warm. Hope for a sunny autumn here in Middle Europe.
But yeah, it's probably like mid-August you start to get dew, because in the summer there's no dew. No. It's like usually You can grow like corn. yeah, if it would be really hot, then you could start growing corn. I got corn in the garden though. Yeah. Sometimes like it comes out a little like Here's some pretty good oats too. Different fruit trees. The seed size is pretty good. I think it should be not too many of the really small seeds. Maybe some, but not too bad. Can open the side hatch already, or the security thing, but not pull that one yet. Then it would dump some grain on the ground. Would not be good. Now it's better to go put the magic button down there and go down there and put it on, and you can see in the trailer if it's like overflowing, then we can shut off. It's better to go. more than one. No, but it's gonna be like a full one, so Oh, yeah. if there's something going wrong, then if you're outside, then you have better chance to stop. And don't put it on until I'm out of here, otherwise I get unnecessary dusty. Okay, here we go. There's a little bit more grain here, so we need to a little bit more weight against the hatch. Then we try to not fall out there ourselves. Climb out. Then he can press the magic button again. Yeah, but it's not too bad, like the oats, it's not too dusty. It's mostly the thistles. What? Yep. Fire in the hole. Fire it up. Now this trailer will be pretty full now because there was more in that one. More in the bin. We're unloading, so he's taking it to there's a grain dryer like a couple hundred meters that way, another like grain dryer. He's dumping it there, and then we'll run it through that grain dryer and store most of it there. So yeah, we have like a 2 grain dryer setup. It would be of course best if you would have one big grain dryer in one place, then you wouldn't need to like move it, but yeah, this is the setup we have currently. Two smaller grain dryers. The ideal situation would be, of course, yeah, to have one big grain dryer, but it's pretty expensive to build a new one. Even like a really small one, a basic one, would be at least 50,000 euros, I think. So it's kind of out of the budget at this point. Also, the other place is the only place where we can load like a semi-truck. Like this would be, these are too low here, so you couldn't get a semi-truck underneath here. So when we sell it, we have to have it over there, because there we have a pipe that's much higher, so you can actually feel like a semi-truck.
or a lorry, or whatever you call it. The big semi, yeah, it doesn't really fit here. It's like too, not enough room, and too low. Like the sides of the trailer are too high on a big semi. I guess now the size of building is much good. Yeah, so together we can fit all the grain. It will pretty much be, so this year there's gonna be quite a bit of grain, so that building will be completely full, and over here it will be pretty full. Like last year we had a lot of room because the yield was so low. We had very little grain last year, but this year there's gonna be more stuff, so it's gonna be, at the end when we harvest the last bits, it's gonna be full everywhere. Hello there, Ponero. We're feeling okay here. Seems like it's a good start of the day today with the sun and everything. Now there's just a little bit, soon we can again shut it off and go shovel the rest. Is John still down here? Now you can probably, yeah, shut it off. We'll go shovel the last little bit. At the end it's probably, in the corners it's faster to shovel. Like if you keep the wind just going, it's not gonna blow out the last bits. Now we might need this one actually. Because in this bin there's a little bit more in the edge sides. Oh, there's not much at all, like a little bit here. And a very little bit in the other corner. Like shipping snow, yeah, so this is a snow pusher. But now we're pushing some grain with it. It works well for grain too. And the rest is better with the normal shovel. Can take the brush and the normal shovel. Then I'll shovel out the last corners. Look out for my head. Yeah, it's almost so you can hit your head there. Better to look up a little bit. Yeah. I like this tool lock for the parking field. And just take the little corners here.
Now I can fire up the fan a little bit once I do this a little bit here. This we don't need to clean that well because we're still gonna put more oats inside here. There's one the last load from yesterday that needs to go inside here. Now do you have to press the magic button for about 10 seconds so it blows everything down, then I can just clean the edges. Need to use the force a little bit. Just a little bit like that. What? Yeah, that was we just fired up the new CPU for the computer. It's got a pretty big fan. I think the RTX 6070, it's gonna have a fan like that. needs like 3-4 kilowatts to run the computer. But yeah, now this is clean enough so we can actually blow up the last load of oats. Deborah! Did he hear it? If not, you can go and tell if he didn't hear it. He probably didn't hear it since he's probably in the tractor, but now this one is clean. Put the hatch back. See, there's no grain behind here. And now we had like the one load from yesterday. We'll put that one in here now. So now we need to take the pipe here, put it here, and then we can fire up the blower that blows the grain up here. I haven't shown that, I guess, too much, so now you'll see that. Take this one, put it somewhere here, like that, probably. Should be good, and then we'll fire up the small fan and the big fan. Yeah, new load goes there. Then at some point we can vacuum these two, and then we'll maybe put some peas in these today, if the combine works in the peas. But yeah, now that's there. Should be good there. Can fire that up. So first we'll fire up this guy here. There's like a little vacuum up there that sucks out dust. And then we'll fire up the big fan here that blows all these grains through that pipe all the way there and in the bin, hopefully.
I'll fire this one up now. Now we can blow it. It's in the first bin there. Now we'll fire this big guy. More fans here, more only fans. Now the grain is flying. Now you should slowly start to see it start to sink here. And it goes up through the pipe and over there. There it goes. Slowly but surely. Joo. This is probably gonna take like a couple hours before all this is in the bin there. But now I'm gonna check it there, then I can drive out the combine, then we can grease the combine first and then start to clean it. Joo. That's the next thing. But I'm gonna check that it goes in the right place, and it's about 10:30. Then I can switch the pipe here a little bit after a little while. We'll just see that everything is working. Yeah, it's fine. Seems to be going in the right place. Yeah, it can come there, then at the end we can move this pipe here. Then there's less to get it even with the shovel. But yeah, that's gonna take a while before all that is up here, but this can just keep working here. We can do other things now. I should also go inside here and adjust, because we're gonna, once the air outside gets drier, we can fan this one, and that one after a bit, so we can adjust that already. But the air outside is not dry enough, so we won't start this yet. But soon, once the sun shines and the air gets drier outside. 1.5 meters from the ground, so we're not super high at least. To dry that anymore, but these three can be on during the day. Now that's ready to fire up whenever it's dry enough. This one doesn't want to stay here. Now it's like that. Once the first one is up and smooth, that you can fire the dryer up again. But yeah, now we'll take the combine out. This was here like 20%. You can see when it's like, it's doing a pretty steep like this, then it's wetter. This is not 14%, this is like 20%. We can measure actually here. But this is probably like 20%, so it needs to, it looks the same like the stuff we took out of there, but this is much more wet. Oats, kaurais, oats. Let me test. I'm guessing 20%, 19 maybe. Yeah, 19.9. 20%, so this needs to be dried down quite a bit. This was the last stuff we harvested yesterday. Before you sell it, it needs to be under 14. In reality, even under 13 pretty much.
Yeah, 19, so it needs to be dried quite a bit. But yeah, that can keep doing its thing there. Now we can drive the combine outside and start cleaning, start greasing, start to get the combine ready for the piece. And it's easier to clean it outside, so I'll drive the combine outside first before we do anything. Also don't need the hat anymore. Yeah, best to drive it outside first, then we can clean inside there and we can grease. Now it's time to grease all the same thing we greased last time, but I can drive it outside if we clean this. Like this needs to be cleaned out, the oats. It's better to do outside, then it doesn't get crappy inside here or dirty. See if it wants to start in the morning. It's pretty good. Oh, my cable is in between. So we don't hit anything. Kinda close. Then I guess we could refuel first, because we need to refuel also. We can go refuel first actually. Only like maybe a quarter of a tank left. Than this. Should be pretty good, I think. Can go outside and see. Refuel some things.
squeaking a little bit here. It might be when we're all the way at the end. Refueling at the refuel station. Now you can see how the grass is wet. Cannot harvest when it's this, like the grass is completely wet. To see, there should be like the old, there's a pipe here where you see, it's really hard to see how much there is. Pääses där mycket över. Joo. Måste se. Completely full as long as there's enough for one day. Yeah. Today maximum we're gonna harvest 2 loads, so. Is this the only tank? Yeah, the combine has only one. How much is this? 120 liters. 140 liters, yeah. Not a big combine, so not a too big tank either. But you can, with 140 liters, I could harvest almost 2 days. So it doesn't use that much. Probably around 10 liters per hectare is what its use is when you harvest. Around, or maybe a little bit more. Not too bad. Every last drop in there. I'll drive it back there, then we can start greasing. Should be pretty good for the maintenance stuff, and a header can be like up and this can be all the way up.
should be good. We can do the greasing, I guess, first. That way, it's the same. It's the same as last time. Start from. I'm gonna open this up so I know, so we don't forget anything. But yeah, need a rag. Here's like a picture what you need to grease like every 10 hours or so. All the red ones. So there's a couple in front, the wheel. Then there's one there and one here. Do you want to start with the wheel or in the front? Well, you can start with the wheel. The wheel is obvious. Okay, you have a good day, Smiles. There's one also. No, it only says at the out 3. But what's that? You don't. I don't know. Maybe that's the 50 hours. Let's see. It doesn't really say. Yeah, I don't know. Det är liksom lager. Yeah, but probably don't need to grease that very often because it doesn't show here. It's just the 3 on the outside. I can ask Dad, see if he has greased that. They missed one in the. Yeah, maybe they missed one. At least the 3 ones on the outside. Those are at least marked here. The rest we found a mystery grease spot. Yeah, it's probably the main bearing of the wheel. Don't know how often you need to grease. You need to grease that ever. Nah. It doesn't say so. So we get the varvanti. Once in a while. I can check the belts. Belts look okay. This one seems to be a little bit, I don't know what this is. It's a little bit worn, but not too bad. And this one. Nothing seems completely bad. Yeah, but you don't really know by seeing like that. You can see if there's like cracks on the side, or if it's tearing bad, then you can see. Yeah, it starts to squeal or squeak before. Now we got even the head protector here. So when you go outside here, come up here, you put your head up, then you hit there. Then there's in the front, the one in the front here. The one here. Here's one. This one is pretty clean. Here's one, and then down here is one. This I can clean this out with the compressed air too. Yeah. But there's one there, and then one up here. Yeah. This one is clean up here. But yeah, once we open, I can blow this off with the compressed air, also get the dust out. But first we can grease everything and then start cleaning everything up. 3 pumps there, and you put 3 here, yeah. There's nothing else here, I think. No, there's just the bearing. Then this should be good. Check these belts. This one has, like you can see this belt, this is starting to have some cracks here. This one, I don't know when this has been changed. Look at, there's like crack there, crack. This one looks. It's probably okay, but after this season, probably replace this one. When you start to see cracks, then it's probably time to. Yeah, that's pretty. That's like 2 cracks, 3 cracks. Yeah, that one we can change at least to next season, I think. It's the one that drives the drum there. Yeah. Probably change it for next season. If it breaks now, you definitely notice it when the header stops. As long as it spins, I guess it's good. Det drar det main drum in. Main drum puller. Det far väl samma remmen för upp dit.
Det där remmen, så det far upp där och drar. Och så drar det så hien en annan rem. Där är annan rem. Ja, det byter till. Det här remmen här bytte just. Men det där, den äldre den far upp där, den tvinnan och möjliga ställen. Ja. Det här var det som ställde där som började lite man lägger där. Om man ställer i till ändan så sakta så börjar det... Ja, det men den är ny annars. Det skulle jag syöda från det kanten. ja. Yeah, now this wheel is done, except the maybe mystery thing. then there was one inside here. Like this is the one, that one, yeah. There. If you clean it, it's right there. Yeah. It's the main drum, I think, bearing. If you clean it, you probably feel it where it is there. Yeah. There's one, and then there's one in the pipe. Then we got everything from this side. Did you see it? Yeah, right there, yeah. And then maybe 3 pumps there. Then there's one in there. See where? Ja. Yeah, it's behind Det är there. ju jättestort. Det här behövs så pass mycket göra att det måste man nog rasvart. Yeah. Vad det här skulle leka i. He be out inside here you got flour. Ja. Anybody need oat flours? Like this piece goes in there, then Not flowers, but flour. flour. Yeah, Flour. it's like grinding this down. Not like kukkia, but yeah. Probably blow there with the compressed air again and get this cleaned out also. This would be pretty funny if this would like shatter past you. Then everything works, but you can't unload. That would be. You would have to unload here. That would be not good. You would have to unload here, like in the bags or something. But yeah, you shouldn't really spin this when this is down either. This would Yeah, work, this- but this comes out. this supports it's like this when you have it inside Yeah. there. So it would wear down the bottom if you run it like that. There are also 3 pumps in there in the emptying auger. And then there's on the other side, pretty much the same. And yeah, then we can start cleaning off some parts. Pretty like tight. Does it go in there? Did you put it good on there? Does it go in the right place? Lagar man det bytt. Try to spin it a little. Har nog med det man. Did it help if you spin the bearing? Maybe this is changed. That should be all from this side. Because now we've done 20 hours. Yeah, the 50, the rest you need to do like once per year, pretty much. This year we might get pretty close to 50 hours. Yeah, so probably. But they were greased. Like 1,5 timmar per dag. It's pretty close to 50 hours this year. Now we can go to the other side. Det är allt köra, så man kan Ja. We'll see the other side. Same thing on the other side. You can also take this ladder down, I guess. We can go and check the engine. Or see if it needs to be cleaned there. Ja, vi måste ha frågat om det behövs och hur ofta det behövs rasva. Den är inte på bilden så visar liksom 3 där. Ja, Manual depart. det är inte på det 50 timmar heller så jag vet inte riktigt vad det betyder. Kanske om man ska varje gång så då rasvar men nu då så är det shit. Det är ännu liksom färre än Ännu mer än 50 timmar, ja. 400 timmar. Det kan hända, ja. Men det där är Kan hända att det är ännu mer sällan. en gång per kausi kostar det Ja. en gång per 4 år. Those 3 and here's one probably here. Yeah, here's one.
But yeah, I can check the header. We didn't break anything. That end out. All the teeth are in there. Like sometimes the teeth could break off or something. All the teeth look good. I don't see no cracks. I don't see a single. Or you should probably feel them that they're not. They can get loose. Like the bit can get loose. Like the whole thing is a little bit loose, but the bits are not loose. It seems. Probably feel every single one of them. Joo, bakåt nog. Jag checkar att de inte är lösa. Hela det där är löst, men att det biten inte lös. Det ser bra ut. Det är om man bör driva det in i backen så det får jord emellan så sliter det förstås mer. Yeah. Seems like none is loose. Ja, man drar ut hela kekan från änden. Vi hade en vara sån där helt tror jag. Så det är bra för att om det får något med så det är ganska enkelt att loss det och dra ut hela bara. Ja, det går inte. Det tuckeutuu, det far inte. Och inte något av de här heller far ihåg. De behövs nu med vete. Alltså med ärtor. Ska vi se så var det där wheel and front, then there's only the one back here, the tricky one. Did you see that one up there last time? You can see from the picture. It's like up there, and I don't know if I can see it from here. It's like behind this wheel up there. See if you can see. It's pretty close to this, or maybe it's like this much out. It's on this axle, I think, somewhere there. One cert in there. Then it's greased, and then we need to just blow it off and clean inside maybe a little bit. Inte på andra sidan. Det är bara till tryskverket. Det är på andra sidan, det main drag är på andra sidan. Det här storremmen här, det är bara till det där. Det tvinnar det där rotorn. Main harvest rotor. Yeah, the wheel drive is on the other side. Yeah. This is the main for the drum. Yeah. This one looks good. This one was when you run a lot of thistles. This one puts to the test. Joo. With like a lot of green stuff. Att det var ojämnt in. Ja. Ärtorna skulle borde det får det fanns så där jämnt in. Ja. Det är inte så heavy stuff. And I could take a little bucket, then I can open these ones up and dump out the oats. I think we have some bucket here. Or just dump it on the ground. I mean, it's like a few kilos, but I guess we can try to collect it. This guy. Oh, it's greased. Det är inte väl nä. Det här rör sig här pivottar när man ställer speeden, men det där är inte något som ska det är 50 timmars mellan just något de här rasvas sen. Ja, det är de här. De är 50 timmar så där är här är många nu, här är många och sen. It's 50 hours. But yeah, now I guess I don't know how hard this one is to pull out. Should dig out like the oats. Yep. At least I can open the hatches on the other side, see what comes out. The grain elevators. Yeah, there's a little bit of oats here. What? Den är lös när det står stilla, ja. Here's a little bit of trash here. This is like the secondary elevator. There's a little bit of grain in there.
can put this in the grain. Then we need to the tank. I don't know how easy it is to pull out the whole grain like auger. Yeah. I can blow off some scrap with the... Jo, utan att hjulen måste se om någon där behövs, men jag tror inte att det behövs. This one we might need for the... If we get more oats out from there. Can blow it off a little bit with compressed air, I think. Let it build some pressure first. Get some junk out from the worst places. I guess the header we might try to clean a little bit of this, but you can't probably get it all out very easily. There's some straw in there. It's kind of... I guess I should have the one with the longer. Should have the one with the longer thing. Now we got the right tool with the longer one. See if I can clean the header. It's kind of hard to maybe clean this, but maybe you can grab the straw and pull it out. You gotta be really careful with hitting your head here. This is the danger zone. Really easy to hit the head there. Could try to pull out some straw. I mean, it's fine if there's a little bit. Maybe get this most of this out. We won't do like everything, but you can get most of this out. So then gotta be real careful with that, not poking your head up against this, because that would hurt. And also these are really sharp, so you don't want to push your finger or something against these. They're pretty damn sharp also. Now the rest I might be... little hole there. Get everything to go out from there. Well, I think that's the most of it. Not too much oat in there. It's not like, doesn't need to be surgically clean. If there's some big straw you can pull out, yeah, just drag it out.
Just the husks, it's okay. It's like the seed. Så otetaan. Nej, inte får man dit från då. Nej, det är nog ganska rent. Tistlar kommer det så lite, men det kanske, kanske den tistlar, siron och tistlar kommer lika bra med. They can try on, then you can try to open the thing there. See how if it's clean inside there. I did clean that a little bit, but I can blow this off also. It was like wet, so it's like sticking a little bit more. I do that hatch, yeah. See if that chain looks okay there. Nothing seems like it's cracking or anything. Det är lite sed. Men jag runnar lite sen före man nu börjar så far den ut en del. Det ser chainin ser inte ut som det skulle att det är någon som är halvt crackad, någon link eller något. Annars rysähtää det om det far åt det där när man kör. Jag tror att chainin den där den är bytt, det är inte alkuperande. Det är jossain vaiheessa bytt. And then the rock pocket we can try to open. I think it's only, is it only this guy? No, it's this guy. Not that the guy, this guy. Dump the rock pocket. You can try to open that one if you get it. See how it looks inside. That's probably pretty clean there. Need to pull both and then yeah, now it goes. Looks pretty good. The bottom there you can see where the concave is, that it's not plugged. Looks pretty good. I can try to blow in there a little bit. And then blow the header there a little bit. Yeah, take that out. See in there. Yeah, there's a little bit stuck on the road. But otherwise the back there, the concaves look pretty clean. Joo. It's a little bit stuck here actually. Around the axle. That can be hard to get out. No, not too hard. A little bit stuck. Nah, hyvä ei kannata valita. No saadaan veksi. Det där, inte lin men det där något där. Nej. Ja. Det är nog på de här baksidorna utav de här. Det här tismarna, det som är segt, men det, när man ställer igång nu så ljusäktar det ut. Det kanske låter när det torkar när man runnar. See if we can spin this a little bit. So yeah, when you harvest, this one spins fast. You don't want to go inside here when you're running. A little bit dusty.
But yeah, this side kind of grinds all the stuff comes in here, then this grinds it against on the back side. You can see like there's like a concave or whatever you call it. That makes the seed come loose from the plant. Oh, I think it's when you run it a little bit, it's gonna blow the stuff out. Oh, it's kind of clean on the. There was on the back side there was a little stuff. Probably not that like bad. Front section is pretty good. Now we can probably, I can see the back end, see how it looks there. Inside the sieves and stuff. Blow myself. We can check inside here. I need my short chair, but we can look inside here. See if that's clean up there. John is long, I'm too short. Yo short. Yo short. Yeah, this looks pretty clean here. Maybe just a few straws stuck here. And yeah, this is the chopper down here. This spins really fast when you're running, and these blades stay out like this. And they go against the other ones, and then it chops all the straw, blows it out. And these guys kind of go like this when it's running. Brings the straw backwards and the grain falls through and underneath here and flows to the front. Okay, this looks pretty good here. No major blockages here, I think. And straw chopper looks kind of clean too. Seems to be spinning pretty easy. No blades have fallen off or anything. Chopper always put the wheels up when I look now. Yeah, so you don't want to be here when it's running. Could be slightly dangerous. But yeah, there's like maybe two. I can't reach those, but it looks pretty clean here. No major plugs. And yeah, this guy, if you wonder what this guy, if there's like too much straw here, then this lifts up and then it starts to like beep in the cabin. Then you know there's like too much straw here. Should try if this works, but should be working. Need to blow something else. Is the tractor also dirty? Then we can take a look down here. But yeah, even here it looks pretty clean. There's a little bit up in the front when I threw some stuff there now, but we might need to pull these out and we could clean these like completely now before the piece. I need to polish the hood. Yeah, because we have not had this whole thing out. At least I can open this one up and maybe pull the lower one. Someone always makes this so tight that I can't even open this.
This there's like a little bit stuck here, but this seems to be holding. Yeah, as long as this holds. Then these should be pretty good. They said that it's like 100 kilos per like square centimeter. Yeah, It should be like should be strong enough. maybe like a little bit over 100 kilos over, but this doesn't hurt as well as like pure like iron. So. It only needs to hold like 1 kilo max. Well, it's like a max like for men. This only weighs like max when 1 when kilo. this like dumps here, then it's gonna nod like this, then maybe it goes to like 10 kilos. 120 should go. Not too bad. Should go. Then that one I could pull it out. It's a little tricky, but we need to screw these. Which way was open? This way, I think. I'm gonna open these up and I can pull the lower one out at least. Then try to remember how it needs to be this way here. So that one goes back in the correct way. This is a nightmare. It's a little bit tricky to get out. Nightmare. I didn't think you need to screw it. Just enough to get it like past there. A little bit more. But let's be frank here. I fucking hate this fucking system. No, I mean, I don't know how it's in other combines, so I can't hate when I don't know if there's anything better. There could be like guides and then like so that you can like pull it out from here and just go in there. I mean, if it's down there, then it has to be there. Like, it can't be. There could be like a star here that you can pull it from. Like, I can reach this pretty fine. It's not like problem. It's just very. But with 2 guys it should be like easier. It's a little tricky to get it back. Is a little bit more tricky. You need to. Once I put these like the wrong way here, it's like underneath this one and then underneath. No, I always, but I hit that like flat. Saved. Flat save. Saved. Where? And these need to be. Need to unscrew it enough to get it over that one. Block straw warning flap works. Block the combine up. Whole cab cluster lit up. Yeah, it's because if it plugs up and you continue to run, then it's gonna plug up more forward, and you could definitely have something break after a while. Okay, now let's see if I can slide this one out now. Yeah, like that. Now I think we can get this one out. Maybe. It's a little tight. And now it's coming out. Hello, Irene. We'll get this one out. Now we can clean this easily here. Make it completely clean. There wasn't too much, like there's just a little bit of straw stuck here. This isn't too bad at all. But now when we switch over to piece, it could be good to clean it completely. But here, yeah, the grain comes all here, and then this shakes, and then the grain falls through, and hopefully all the rest goes back. Any harvest today? Yeah, we'll probably try the piece of today later. If we get the complete combine cleaned and adjusted for piece, then we might try the piece later. But yeah, it needs to be cleaned and adjusted a little bit here first. Could probably try to use a compressed air here too. Clean the hood, yeah, that's the most important part.
that should be pretty clean. Oh, it's already 10:30. It's gonna be lunchtime soon, so we'll probably finish cleaning this up and adjusting it after lunch. But yeah, the earliest we can start to harvest is probably, yeah, we probably want to start like 1 p.m. or something. Better let it dry as much as possible out in the field. Could I reach inside here maybe? Like this is pretty clean here, but if I want to remove these, I need like a grabber. Something long to grab these. I guess there's a hatch in the top there, but do we have like a grabber or something? I could grab the straws that are sticking here. I can't reach inside there otherwise. Probably easiest to take the hatch on the top and then go inside there actually. Then I can reach it. There's just a few straws there, it doesn't really matter, but I mean, I can go. Nej, men jag far de uppifrån vad man tar luckan så står man in dit så får man ut det. De var lite sån strå fast. Yeah, we can go inside the combine now. Let's see if the stream works when I'm inside a metal box. It might not work here. This I could blow off also, this guy. Or the actual radiator inside. Let's take a peek inside here too. Yeah, the radiator we could blow out there. You want to blow out the radiator here. We need to blow like from the backside to hopefully clean that. The screens are pretty clean, but there's still a little bit on the actual radiator. What if we open these up? How do you get this open? Ah! We have access. Looks pretty clean here. Just a little bit of junk. I think I can stand on that and take out the little bit that's stuck here. It's not bad at all. If I can fit through this hole with the stream. Might be tight with my stream backpack. Let's see. At least we can kind of sit here. Yeah, I can't fit inside here with the stream backpack. I need to take the stream thing off. It's kind of tight here. If I lay on my stomach here, I could also reach in there. But yeah, you need to kind of almost be on your knees in there if you want to remove these stuff. A little bit. It's not gonna work this way at least. Maybe if I try to... What if I try to lay on my stomach here? Could I reach down at that point? Maybe like this. I guess this works. Look inside the belly of the beast. But yeah, it's pretty clean. Like you can see, there's only a few straws here and there, so this is not even really necessary. But I mean, it doesn't hurt either.
I need John's long arms here. Dropping the stream. Can't reach that. De där i bak, jag vet, det räcks ut idag. Jag räcks inga hit idag. Dierna går lite det. Man måste fara in i det om man ska räckas till dem. Need to go inside if I want to reach those. Nah, nu far de bort. This is like, it's just an empty oat thing. Here you can kind of see like, this looks like a complete oat plant. But you can see the combine has done a good job, like these are just husks. There's not a seed left inside here. The seeds all went in the tank, and like this is before the chopper back there, so there it will chop it into pieces, but if here would be seeds left inside, it would be not good. Then the combine is not doing the right job, but this is just empty. No seeds left. So I guess it's a good place to check if there's seeds going back here, then it's not good. But yeah, it seems pretty good here. I think we can close this. There's pretty much clean here. You can blow the radiator, take the air up here, blow the radiator from the backside. How was this now? Was it like that? No, it was not like that. This was like in there. And then it was like this. Was it like this? I think it was like that. Yeah, let's try to blow this. Blow the radiator, that's the most. Where's the wind coming from? From over there, I guess. Yeah, from the wrong... wind is coming from the wrong direction. Need to try to get all the dust goes inside there now. It's... the wind would be better if it would blow it that way. It's pretty clean inside here. And we could try to get the radiator, blow it a little bit from here, like over there. Bad though. Inte vad det är mycket, men om man ska blåsa hur slipper man till det från baksidan lättast? Yeah. Try to blow from the backside. Maybe from here. From here. Does it do anything? From between the fan here. Try to blow it out. From the backside. Va? Nej, det blåser bara sed upp, men man snart kan man sätta på fläkten. Men det är inte bra att man putsar nu och lagar. Vi smörjer dem där så de på hjulet, så där är ju en på axeln, och ska man smörja det? Nej, det var ingen år. Ja, jag tänkte just det var inte märka. Ja, de smörjer vi, ja. Ja. Det var när alltid en sån här åker, så är det bra att smörja allt. Det är ungefär 8 timmar, 10. Nej, inte all dag. Om det inte är full dag så behöver man inte all dag. Ja.
Se nu, det där det ena sållet tog jag ut det putsade, men det där storsållet, inte det är mycket att inte vet om jag böt. Jag såg in härifrån de här upp hit, det var rent. Man kan se in det bak. Men det är liksom... Och sen sist tanken tom. Det kan man löna sig att dra ut skruven. Det är bara att dra ut det bara dit. Men bordet putsar ändå så det är smörja och sen... Ja. Här ska man kunna dammsuga hit. Ja. Här ska man kunna dammsuga till få bort det som är inne i hans far mot fläkten. Den lilla dammsugaren är ju där i halm. Ta den och sug in. Den är inte tömd ännu när. Now it should be pretty clean. We got the vacuum cleaner here. Then we can vacuum this box, otherwise it's gonna suck that dust right back against the rail. Then it should be pretty good. Det där är fickon, den där så de var inte annars här på baksidan. Jag blåste loss när man ställer igång så dammar det ut. Kommer ut, vad blåser där? Ja, det är annars när man ställer igång så far den ut. Ja, men det får inte tömt här. Ja. Det kom ganska mycket loss, det var på baksidan utan det där var mycket fast. Det var sån här våt tistelmön och sån här. Man har ut det där plan dit, hur mycket ser. Är det så mycket? Men om man tar ut den. De där uppe är den, de där. Här är verktyg det här. Ja, jo, extra. Ja, jo, det där. Det kan man tömma på åkaren. Det här är Ja, fickon, ja det där ja. Det är mycket som ser det. Alltid någon byter sort. Ja, men det är bäst att ta tanken först nu, där skruven ut. Det har vi inte putsat sen tanken. Kom ihåg det här mycket rinn, inte plåten i bygget. Nej, och inte på andra sidan, och inte tanken uppe och inte något. Man ser ju ut backspegeln, det här är ju... Det är så bara dit på det annars. Ja, det kan nog bli att tuten blev nästan en gång. Ja. Det bara ta där så får man dra ljudet från den här änden. Det där man tar loss. Så här. Ja. Så man att man kör upp. Nej, att man inte glömmer. Den där måste man putsa sist jag gick i dit. Ja. Tog ni vad de ser? Jag tog det, koplivan nu riktigt lite se, där kan jag blåsa. Det här luktar här. Ja. Men får ett käk nu också. Ska vi ta matpaus nu? Ja. Vi kan, det är 10:30, ja. Vi kan ta matpaus. Sen fortsätter vi. Ja, men vi drar ut där, Emma tar lund i det, så ser vi. Ja. Sen får hon blåsa. Vi kan ta lite så matpaus, så inte det någonsin det behöver vara mattid. Så det där, håll lund i det. Ja. Vi drar ut. Behövs ett två till håll i det. Det här. Det där, när det drar så rinner det här sprättar Ja. på det där sidan. Sådär ju. Och inte det om man får största det. Ja. Var lite hotig så gör det. Att kommer det mest. Kommer mest. Det är inte det när det var. Det är det där tistel. Ja. De lossade, det var det bland. Ja. Det var så bra sen takaröjden. Little bit of oats. Det är till sist kan man säga det. Nu kan man blåsa ifrån andra sidan så kommer det stå ut av. En får upp, men den fram tigande fram och luckor i fyr. Ja, för man får inte, men de får inte dit, men man får inte så mycket. Men det är bättre. Jag putsade upp först det där. Ja. Så det luckar dit för det som kommer in. Ja. Den där putsaren, de var nu inte så mycket på den heller. Men vi ska nog ha ut den där båten. Och inte det andra, inte hinner så mycket, men nu kan man ju ta ut. Vi ska nog ha ut, men det blir alltid. Det är nu inte där, inte de mycket. Det där fram. Det är ganska ren. Nej, men där fram, ser vad det ligger dit. Och de var lite. Ja.
de brukar bli mycket vita blått här. Ja. Det är under det där maskinen. Ja. Men byter ut det så är det när man byter sort. Ja. Det går nog bra för mina nog. Nej, inte jag började nog 1-2 till. Nej, det är nog prov för att ställa in sen. Ja. Det har farit nu just det. Men jag får kanske flytta röret dit snart så fort så är det farligt bra dit. Men det där kalvet är inte igång. Nej, men det är jag ser vad det men jag kan just stå på nu. Det är 110 minuter sträckar det och så halva gången lägger väldigt. Ja, no det har farit ungefär 1 timme. Jag kan fara flytta den nu så är det mat, men så är det matpaus så fort där sen. Va? No, han putsar något där, det är bäst inte läms där. Let's not leave that there when you drive away. Ja, no det passar så att det blir så här passligt. Vi satsar alltid det här och det ska till 50 tillbaka och ut i det där kallt. Ja, lite tillbaka, ja. Det är sen två. Det är inte där det blir en bil. Så är det fullt. Ja. För det är ärten och ärtutseende. Och så ärten och där rest i det gipslådan. Lite tillbaka och den ryms, ja. Här, om du får in tar det ämbar. Jag får se hur mycket jag får i det. Ja, jag kan flytta nu. Va? Det var halv det där, 9:30. Ja, jag tror att det är ganska bra att flytta nu. Ja. För nu kommer det kommer till nästa ärta så bäst de får ganska rejt nu. Jag tror... Nej, jag tror... Ja. Det är färdigt bara att klämma igång. Sen bara allt är jämna så det bara att sätta igång. Ja, det är bara under en timme. Det är inte gott som där. Ja. Det här är tomt och så ettan, trean och fyran. Ja, det är den rätt bil. Ja. Yeah, this will, I can go adjust the pipe now. Now it's just a little bit left. You saw 1 hour ago this was full. Now it's maybe 40 minutes left. Ja, det är matpaus nu. We'll just go adjust the pipe here so it's a little bit less shoveling in the future. We can move it. This one I can put down there. Adjust this here a little bit. You can put a little pile here, then it's like less stuff to make it even like this. Less shoveling. I think I usually have like a stick here and then hang it from that. Something like this. We put it
Probably a few times around. Something like that maybe. Now the rest can pretty much come there. There wasn't that much left anymore. And then once it's all here, then we'll flatten it out like this. A little shovel work. Then we can put the drying fan on. But yeah, I'll let you guys be here and guard the combine now. We'll go take lunch break. Then we'll come and work more on the combine. Get it completely ready. Probably leave you guys. Where should I leave you guys? Maybe in the shade somewhere. Maybe in the cab. Maybe on the seat. I can put you guys on charge mode also if I leave you guys here. Whoop, whoop, whoop. Let's not fall down. Leave the backpack there and the camera. Leave you guys here maybe. And drive the combine a little bit. Nice, I'm gonna stay there. On the seat. Now you can be a combine driver for a little bit. Combine driver trainer. How much battery do we have? Okay, 80%. Put the charger on. Get you guys back up. Charging. Yep. Now guys should be good. I'm gonna take lunch break and then I'll be back we will be back in a bit.
1.5. That's always nice. See, when you try some different things, then you'll see that does it work or does it not work, and things like that is pretty. It's always different. Every year is always, the weather is always a little different. Oh, we got some branch went through the wheel. Time for a break. I have maybe a breakdown. Think we got, hey dude, stop. Think we got some issues, slight issues. Wheel still spinning, but let's check here. Well, that broke off. Damn branches. Well, we'll flimsy bike. We'll have to. It'll work like that. That'll work. Tuffold barn. Now it's going. Now it's down. Let's cut some of these long ones. Today's finds. It's lit up already. There we go. That was pretty loud. I got it. Maximum speed! Preheating. There we go.
a little bit more. That's good. Down and just, whoa! We got hit with the snow, boys. He's okay. Window's not broken. Of course it comes down now when I'm here underneath. Oh man. Where's my weeder thing? Oh, there it is, and there's a goddamn snake. You effing snake. The snake is actually on top of my tool. And I believe this one is... Yeah, it's really hard to tell. I think it is. It's really like dark black. Like flexing the knees a lot. This is not how I'm skiing. Not like this. I'm not skiing like that. Then also another thing, I think people think I'm skiing just with the arms. So I'm not skiing like this either, with just the arms. Or not skiing like this. Then I can show you how I'm actually skiing. Oops. The thing came out. Driver. Boy. Aim for the driver! I am aiming. The driver is dead. Driver is out of the vehicle. Driver is out of the vehicle. Oh, I can't get the wedge in there anymore. There it goes.
Yeah, it's snow dunes. It's the exact same principle. Yeah. Wind blows sand or wind blows snow. Then you get all kinds of Yeah, the sand dunes look pretty similar. Yeah. all kinds of formations. Just a little bit left anymore. What was that sound? Did you hear that? Was it from here? Crazy alert. I can see it. Found it. Not where it's supposed to be. But yeah, it broke right there. And then you can obviously sharpen this with a file. I sharpen this usually every second fuel tank. Up. Hey, grab it. Vacuum cleaner fell down. Lift it up. I think it's good. It still kept sucking.
this car had some car issues. Well, that's not good. Let's check the damage. That wasn't very good. Let's see what the camera is doing. We did cross our skis, I think. Bunch of snow here on the roof, not so much on the fields, maybe 25 centimeters on the fields. Whoa, 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 whoa! Did you see that, guys? We had our mini avalanche. It came all down from that roof. There's a bird. There was a bird nest. There's a bird down there. Was the bird up there? There's a bird in the corner. It fell down when you took the last bag. There's a bird there. Oh, it's a bat! It's a bat! It's a fucking bat! It's a bat! It's not a bird, it's a bat! God fucking damn it, it's a bat! Yeah. Look at it, it's a bat! Jesus Christ, now it went out there. Batman was hiding there. Jesus Christ, didn't know we had bats here. Mexico. For real, not just a random Mexico, guess. But where? Pretty dry. Boy, Cat is coming for you guys. Cat is coming for the camera. Cat is wondering what the camera is doing. Cat is sniffing the camera. Cat is going over the camera. Do not sit on the camera, Cat. Let's put the camera like this now. Get ready, chat. Watch out! Oh shit! Anything, but there's like a. When my brother was plowing some snow, he used the snow blower, and then all of a sudden the PTO and the lift arms stopped working. So now there is. We first thought it was the hydraulic pump that was broken, but it's apparently a clutch that has some problems. So we need to, and that one it's in here. So we need to split the tractor in two to get in there. A little bit more. Tractor breaks in two. Hur långt ska jag fara? Ja, kanske nu stopp där. That's good. Now we have two tractors. Speed is the key here. If we gotta keep it straight. Yep. There we go. I'm gonna clean the blueberries, these.
try one more to get it without the backboard here. Straight in, straight, just net. Oh yeah. First try, first try, first try. It's from Norway, just like Yara today. I don't know if Yara previously was Norsk Hydro. But yeah, old fertilizer bag. Maybe I have to look it up online, see if it's the same company still, or maybe it was a different company. Oh yeah, maybe did I remove it, or maybe it was a pic for Discord. That would definitely be a good picture for Discord. Now I can just load this rotten wood, if it stays together. That is the question. Urgy, thanks for the Zero Urgy. Zero Edgy, thanks for the follow. Now let's take a little break here. But yeah, no, it doesn't get cold at all. It's like I have this jacket, and below this jacket I have just like one layer, one. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This will be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least. Can you? I'm not gonna try. I'm gonna try to gun it. Oh boy. That was too rough. I don't think my chat. There it goes, I think. I see the straws moving. It's gonna come out there now. There it goes. There it is. There it is again. Did you see it this time? There it goes. Right there. It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah.
That was pretty close. Thanks for today's stream. And I think my brother's gonna. I'm gonna have to send you over to somebody else's stream here before my brother falls down on the ice here. But yeah, I'm gonna send you off to another farmer. In case you wanna watch another farmer do some farming, then you can continue this. Yeah, thanks for watching, everybody. Yeah, thanks for watching. I'll send you off to this other guy. Another. Okay, now we come to a little bit older trees. These are like planted, like you can count 1, 2, 3, 4, 5. I think these are like 6 years ago planted, 5 years, 6 years ago. And here I have been with the brush cutter already once and cleared up a bit. So here you can clearly see the trees already. This one actually, I haven't even mounted it to the table. It's actually just on the table. But it's stable enough. I want to remove it when I'm gonna do some nailing here or screwing soon. Then it's nice to get it out. One and a half meter from the ground, so we're not super high at least. We can check actually for the lingonberries. Here's a few small ones, but I have a few areas that should have quite a lot of lingonberries, but might go and check them out. But I guess if you can farm all year round, then it's a little bit different. Ja siitä sitten siellä liikkeelle malliksi tuonne Aatolan aikkaan sitten jos kuljettaa ramettia ja a little bit deeper. Oh boy, it's gonna get dusty. Let's go on this side. Whoa! I'm gonna fall off. There, we're riding now. Yep, here comes the sun.
the bird dumped a chunk of something before us. Wow! Det tog inte vad vits ändå. Det får just det där, det började ett vind, det började ett böljen, började ett vind istället. I should make like some sort of emote that we could like spam in chat or even make so there would be like a bear running across the video feed. It would be kind of funny. There's usually people always asking that, yeah, aren't you scared of the bears in the woods? I mean, there are bears here, but I think when we're talking like this and having some noise, I think the bears generally run away and don't attack humans. I mean, if you have a bear, a mama bear and a cub, and then you get between out. Let's unplug its charge too. Or it has kept it at whatever percentage. Oh, it's still going down 76%. Well, it should be enough for a while. Okay, ready for action. Let's take the text off there. Får du ge mig först dit? Ja. The camera's too low. Get the adjustments in order. Just need a shovel and a smoother guy.
smooth things out. Now we need a shovel and then the smooth guy to make that one look like always this. nice. Probably pretty close. I guess this one I could put it in the ones there, but it's gonna be peace next. But if you want to blow and clean the pipe still, it's probably best to leave it here, so it doesn't go in the clean bins. Probably leave it maybe like this. If there's like some modes that come down, if you want to clean that before we blow peace. Ja. Det går nästan det med det där inte går det med det där, det går nästan bäst med det där töjningen jämnar. Inte kanske inte vet jag alltid brukar jämna med skyffeln. Det är så kort distans när man pöckar bara så här, så det man ryms in nästan. Just smooth this out like this. Should be approximately this much everywhere in the bin. We'll just go around the edge here first. Why does that not stay? Could be straight. Equalizer. Use the great equalizer. Gotta use the great equalizer. Yeah, it seems like it needs to be shoveled that way. Here it's almost full and there it's like less. A little bit of shoveling needed. No, det putsas nog när det är varmt torkar nu. Den där sista lådan du kan suga det här väggen där. Och sen vad heter det? Ja. Ja, nu kan man inte fara det något därifrån så det kan man städa sen efter. Ja. Det gången brukar jag suga där, det som man är mest marschar, men det där det är inte någon skillnad. Du kan pets om du kan äta jämn det här så kan du börja suga den där lådan om du vill. Det är nästan bättre om du suger dem så att det är inte mycket men man kan nog suga det kommer hara bort så att det blir så rent som möjligt. Det andra är mycket sånt luddiga. Det räcks härifrån tror jag. Eller du bör skarka väl tror jag. Det räcks inte därifrån tror jag.
No joo, taas karkaapis on aivan sama. Now chat smooths out the rest. Moves a little bit of this to the corner there. That's chat's shoveling job. Today's exercise is here. Approximately that much everywhere. And now it's roughly the same. A little bit there. And the one up there we can smooth out there. But yeah, this is I guess the biggest downside with the cold air dryer. You need to do a little bit of manual labor. But I mean, what did it take me? 5 minutes. So I guess it's a little bit good exercise, so I don't just sit in the combine. At least when you empty it out, you don't need to shovel almost anything at all. Now it should be about the same height everywhere.
should be good now. Now this and this bin we can put the dryer on. Surface is smooth, ready for some air. Now John will vacuum this one, then we can put peas in here that we hopefully can harvest today. I'm gonna clean the blueberries, these. Doesn't seem to be, there's not too much grain that was loose. Was pretty clean, but can't hurt to vacuum it a little bit. Watch out for the beam. Watch out, it doesn't help me. Watch out for the beam. Can put this guy up here. I can have it up here. Then it's not in the way. Så där är bättre, ja. Så det är bättre för ryggen då. Anka kävely. Nu kan du stiga upp, nu är det safe.
to go to the other side. Lift this up. Probably need this down there. It's kind of on the edge. It's a little bit too short. This one again, it's a little bit the hose is, if it would be like 2 meters longer, then you could leave this one up here, like on the tunnel. This would be much easier, but it's the hose is not long enough. So you can take that one down there first. And then this cable. And then this guy. The actual vacuum cleaner. What the actual vacuum cleaner. Now you can grab it easily there. Yeah. Pretty heavy boy. Quite the heavy boy. There's a lot of the kind of thistle dust there. Best to clean that out as best as we can here. It's only this one here. All the other ones you can't really hit your head. It's only this one beam here. You could probably, yeah, there's the one that comes down, so you can't. Otherwise, you could remove that one that goes over to the side. But yeah, the floor is the most important, or all the grain. If there's oats, don't want oats in the piece. But in the meantime, as he's vacuum cleaning, I'm gonna go change. Like I had my boots on, but when we drive the combine, we don't need the boots. I can go switch over to the shoes or a little bit lighter footwear. Little bit lighter footwear. But yeah, it's really good drying weather outside now, so the peas are hopefully quite dry now. They were kind of 20% when we measured yesterday, so they should be drier today. It has since yesterday it almost did not rain at all yesterday, so it should be maybe slightly drier.
can check actually for the lingonberries. Here's a few small ones, but I have a few areas that should have quite a lot of lingonberries, but might go and check them out. And now it's really windy. Really good weather. Windy and pretty warm even. Kind of what you want when harvesting. Looks good. Guess once we dry this or clean that, we can leave the vacuum cleaner right here. It's needed for the other stuff later. Kan gå och beta med det bara röret om det är sån här stor kassa. Joo. Ja så får man ha liksom bara far med lite keuli lite så suger det in beta sån här om det är stor kassa. Men den här har bättre TH än den andra sugaren. Det suger lite bättre, orkar bättre dra in nu. Där var du stuar ner dig och tar du dit knuten med bara slangen så går det lättast. Därifrån räcks det allt ner till oss. Little bit. It could be that hose should be like 2 meters longer, then it would reach everywhere. Slightly on the short side. Now it's pretty good.
Dammsugaren kan bli här på putken så den är färdig sen när man far vidare. Ja. Man lyfter upp den med samma så den bort. Där är något här så här är den inte vägen. Så slipper han förbi här så det är inte här lättkon är inte under dit. Pois laatikosta. Den där ledningen kan dra upp hit. Ja, kommer man upp den här. Tangled up. Den där kan bara du kasta runt där bara så att det inte är venemasta siis. Den här rollen, den kan, jag vet hur det är. Den kan vara här, det skarkabeln. Det räcks ju. Difon man räcks nog, men man kan sätta difon fast om det inte räcks difon. Skarkabeln kan behöva, den behövs i alla fall jossain tapauksessa upp hit. Någon gång måste man få lisäsähkö, den kan nu vara där nu toistaiseksi. Bara att den inte drar ner sig själv så kan det vara där fast. Now we can put the dryer on here also. 3. There should be 3 bins on here. 3 are open. Let the drying begin here. And then back to the combine. Back to combine guy. Tank, should we try to vacuum clean this? You could try the vacuum cleaner. I don't think there's much else in the tank. On the bottom and then in the pipe maybe. Där, jag blåste en lite i men det är där. Inte var det något mycket säd, det var såna här gräsbitar. Ta ut den och fastnar och dissa lagspår. Det är våta. Ja, jag tänkte om man torkar så mycket att man ska dra igång så far det blå. Det är nog torkat från igår men... Men det var nog igår, det var mest det där tisdagen, de har allt annat är nog mindre. Nej, så faller det ut i ner ja. Sid, för det under, är det tomt det där? Nej, jag måste ta det här på det här på, jag kan inte slippa. Inte ser man hifrån heller, men jag bara kryp det under all det. Jag slipper nog inte ner och ta bort det här backryggsäcken. Jag blåser in så här kommer man se hifrån här under. Vart det var ståltippad under här. Man ser att det är tomt det där under fickan. Man ser inte härifrån. Ja, jag måste ta bort det just nu. Gotta leave the stream, I mean crawl under the combine and check some things. I'm gonna leave you guys here for a little bit. Stay there for a little.
Jag tar det här tillbaka bara först. Det går det där med dammsugaren bäst. Här kan man nog på bordet kanske suga med dammsugaren. Oops. Camera fell down. It's somewhat good now. Det här resten jag tar med dammsugaren här fram bara du har blåst färdigt dit. Take the vacuum clean. This is pretty clean here inside. John sucked this is pretty clean already in there. Very good. I'll take this guy closer. Men det här går det. Vänt. Kan du få det? Jag får hit med dammsugaren. Ja, bort det. Vad det är att den kommer mycket till så. Är det tomt? Ja, helt större. Kiva är nog 1 kilo havra. Ja, det är rent nog det inre. Vad det nu är mesta, inte det om det är nu något korn.
Au. Better watch out for these guys. Have the bigger vacuum cleaner here. This one will plug so easy. Jag får sugen med det här nu. Hej! Jag får sugen nu med det här. Jag får sugen med det här. Bara inte när jag blåser i naman så kan jag få sugen med det här. Bara man inte blåser så det kommer alltid naman när man suger. I still plugged. Why is this not sucking? I think we have a slight problem there. Slight problem. Oops, less poking into these guys. Okay, now this part should be pretty clean. Too many oats there. Tää on hyvä fiksausta. Ja tää on ypyrön tää jo. Ja. Öppna, där är någon liten luka där. Mini hatch. Inte det allt för sig, det kan gräva ut. Jag kan se om det är något.
Sen kan, det får, Ingen där så kan man lite olja. ja, man kan ta med dammsugare lite dit. Jo. Ska det inte? Ta och suga med dammsugaren lite. De var nog inte mycket, det såg ganska bra ut nog inte. Det här räcker så här hittills. Alltså. Ja, det är lång. Good long cable. Pretty clean. Good stuff. Got the cleaning liquid, or is it water here? Clean water. All these are out and clean. This one, that one. And this is already cleaned. Throw this all back in. Looks pretty clean inside there now. And then here and go up, and then you hit your head right there. Flap is saving heads. Saving heads. Less hitting your head on the too sharp parts. Jag blåste i men det jag kan blåsa på nytt. Jag kommer när man blåser det högre upp så. Jag blåste det här var det här rennen och fullt med skit eller regn så blir det inte vått men nu är det så rent. Clean everything out. Door open so it doesn't get too hot inside the cabin there. Yeah, it's not too much, so it's time to put everything back in soon. All these are out there cleaned. Ja, jag kan ta lite och det kommer nu bort sen med tiden. Om det lossar någorlunda lätt, om det sitter alldeles hårt fast så får det nog vara. Det mesta bort där. Jag ska se vart det är. Om det torr ärta så får det nog bort själv. Det gräver nog loss det, ja. Det kan bli mer, Ja, de ärtren alltså, de är ju mycket mindre tistlar så det skulle nog... Och de ärtren, det där själva ärthalmen är nog tosi sådär crispy nu. Är den torr? Ja, den är lite som ryps. Att det är sådär, den far sönder när man rör den nästan. Jag tror nog maskinen börjar men jag tror att det far nog nästan, det blir renare men det har. Ja, lite olja på sen. Allt fast tillbaka. Det skulle vara, i alla fall om man inte kan köra så om man måste köra sakta så då kommer jag slita vara in så far det drar inte tungt alls.
måste man börja lite saktare se hur bra man får det där bordet, hur bra man ser det där, hur nära backen det är. Den där kättingen är det här viktigt att den inte blir torr. Det var slet det där hjulet. Ja, den som är längst bakom, den tvinna. Det här är bara sån en inställning, den rör sig inte så mycket den inte. Det där. Det är såna korta kätting. Ja, den tvinnar när man... Tvinn därifrån lite så kommer det annars. Det går just man på båda händerna till tvinn. Det är lite glapp från axeln, eller det är bara packningen som rör sig. Man ser, det är lite glapp ser man när man börjar dra. Det där är sånt som ska smörjas en gång per 50 det där. Jo, de är nästan så lite så en gång per år. Ja, det blir ju om det var 50 timmar. Om alla de här var smörja just före början år, så när man i år blir det ungefär 50 timmar. Ja, men så sen i slutet på det. Det är sådana man kan smörja liksom en gång i år. Ja. Och jul, de där lagren och... Ja, det här nippan där ju. Det är mycket sådana nippar. De som är en gång per år i princip. Ja, men nu ska jag stiga upp i tanken. Thomas ögonen, det är rent. Aj, det är rent. Tanken är rent redan. Med dammsugaren gick det bra. Det där ivra måste man nippa där upp och så sätskruv. Far upp där och öppna det där ivra. Luckan loss och det där ivra luckan där. Den kan man se nu. Men annars in i tanken var den ganska bra. In i tanken var annars ganska bra nog. Det borde råka förifrån så det kan dra upp dit på nytt. Ja, men det går lätt att suga på nytt. Det går, jag kan suga på nytt, det räcker nu bara, det går snabbt att suga på nytt. Bara hon öppnar det här djurräna. Ja. Se om det är någon. Ta loss det där skyddet. Så där har du rätt. Ja, kylan blåste. Det där kan jag suga innanför. Ja, men innanför det här hacken, det är sånt luddigt. Det suger jag bort med. Ja. Men du blåst kylan som bak. Ja, de var på in lite men inte... Det var inte allt för på här nog inte. Sen bara jag suger på nytt nu så blir det ännu bättre. Ja, men det går bra att suga. Ja, så får man bort. Annars det som är på insidan, det tvinnar ju bara fram och tillbaka det annars. Här ser man att kedden är bra spännande, lite så här löst. Ja, inte för spänd men inte för löst. Det är riktigt rent ju, inte det är något kloster. Nej. Puts det där liksom. Does this reach? Ja, det är en lucka. Se om det här räcks från backen eller måste lyfta upp. Nej, det räcks nog härifrån. Så här får jag suga in. Jag vet inte om du var sög här inne. Jag suger det här in i boxen. Get all the loose stuff from here. And the radiator even. Där nu, det har sugit på insidan rent. It's clean. Ska jag sätta det här tillbaka? Ja. Det putsar in. This guy was like this way. Ja, man får bara få ihop, ska man börja med samman. Homma kasaan. Det får ut ifrån det där en mutter. Det får det backa med hittat sån här 17 minuter med en lock. Det får ut från det där. Jag har min magnetrullare, jag tar den. Let's try the magnetic roller. Drop the nut. Ah ja. Ja. Found it.
till det återförs. Tillbaka all bitarna. De här ska all tillbaka, ja. Först kan vi sätta allt annat ihop och sen sisten där ser sållen in. Var det något rask? Droppa ner bara så jag... Men blås här med pilli. Så jag kan... Du kan ha säd i botten, oj det där. Jag kan suga på niitä stigyvyronledningar. Får jag fara till... Stigyvyron. Får jag fara tillbaka så kan jag suga på nytt om det är något. Kan du blåsa det upp något? Här. Är kablarna bra de annars? Autostyr i kablarna. We might need to suck again inside the tank here. There's a little bit at the bottom there probably. And then I know the pipe has been kind of cleaned a little bit. There's some crap coming out from there. But yeah, good combination of compressed air and a vacuum cleaner. Probably that way you can get everything pretty clean. Det blåser, ja. Jag får nog suga i på mig. Ja, det kommer så där ut, ja. That also works. Ja. Ja, jag får suga i på nu. Suck the rest. Ja. Now it's getting pretty clean. Did he have like a longer pipe here? But yeah, that way now it's pretty clean inside there, not many grains.
Så där, nu är tanken tom, ska man stu in den dit. Och dit kan man sätta det där tillbaka. Det luckan är fast där. Jo, så skickar ner nycklarna, jo. Ja, att all hatchis är tillbaka fast. Ja, koppi. Så det inte blir att man inte nu löser sig att double-checka om man inte lämnar något yppi, annars börjar det spruta ut säd i fel ställ. Double-checka alla de där hatchina, ja. Det som har varit yppi ju att det... Ja. Så det är tillbaka. Får du det under behöver man någon skrubbare till lyft lite. Ja. Du har inga dina handskar med, nu blir det något. Det är ju en vass plåtkant så man vill inte riktigt hacka det. Det där... Det där, nu så kan man lägga i skruven om det är putsen. Jag kan stå in där just nu och bara få det här. Sollen tillbaka. Ja. Man måste ha sådär snitt ut. Du måste styra det på rätt sätt. Så att det bara under. Det far inte väkisin. Först är höger och så är det vänster. Sådär. Nu får det ju. Det är nära nu. Det är min- Väkisin. det är lite sampo på det. Borde ivra fram. Jo. Jo. Det var sönder. Det böjs. Ja. Man måste bara ha malt och sätta det på rätt sätt. Att du inte böjer någon nu så blir det ännu svårare. Men lägg i det skruv så det kan. Ja. Där var den ner. It's good. Shield back. I need my gloves back. I ain't doing anything without gloves. Thanks so much. Now we can go put the screw back in. Or the tank emptying auger. Måste stoppa så man står rakt i. Yeah. Let's see if we can get this guy back in. This guy goes with that end first. How much does this weigh? Oh, not that heavy. Think I can get this myself in there. Joo. Maybe. Ska det lyftas ännu? Är den hela vägen? Den ska nog längre ditåt ännu. Okej. Det här ska kunna putsa ut ifrån. Clean this maybe. Ja, jag ser det kommer suga. Yeah, it just fits inside there perfect. But what about the pipe? Is this like cleaned as much as... There's some, but it's kind of hard to get the last one. Huh? Vacuum a little bit there.
Där. Hi får ni ta ut så mycket som man får. Och det är smörja och det där är smör. Man måste lägga upp det, de kommer mycket från det. Mm. Man måste lägga upp det att det kommer rinna ner. Ja, man kan prova. Man får inte... Om man lyfter upp det så där delvis. Ja. Man borde lägga det före man la dit det där ju. Det här kan sätta tillbaka dit smörja och det där. Så det inte det tar det Men vägen. ta upp den så rinner det ner. Jag tar upp så där delvis. Så vad man suger dit. Vad man suger till lika som jag tar det här delvis. Ja. När det rinner ner så får det. Det gammalt fick man inte här under. Om man det kom nu börjar det komma nu. Nå ja, det är lättast. Du skakar så det kommer ner. Man hör inte komma. Det kommer inte ihåg. Det rasar ännu, så länge som det rasar ska. Watch it. Håll där nu. Danger. Så får töm här. Men med dammsugaren får man nog ganska bra med. Det där sista. Men man inte får den allt. Nu gjorde jag mycket. Det är i rören nästan mest, ja. Stå upp en fart att det liksom skräcker Ja. och rinner ner. Stå upp en fart. Där, så ner gippar där. Det kommer inte när det är motorn där. Man hör nog att det rasar. Ja, men det Nu tog man akta åt det. 2-3 gånger. Nobody in the danger zone. 2-3 gånger måste man ha ner det. Swinging in the pipe. Watch out for swinging pipe. Så är en nödig. En nödig. Jag ska mycket också se. Men jo, på. Där kommer bröderna där. Nu slutar ljudet. Nu tror jag att det inte är så mycket mer. Det är kanske en gång till ännu. Nu börjar det vara tomt, ja. Trummar. Jag kan lämna det ut för att man slipper till det åkaren där. Man kan ha det ute i putken. Jo, en gång ännu. Ja. Ja, nu är det rent. Så jag kan lämna den ut, men sen slår man inte huvudet och så det går att man kan köra ner det utan att det inte väger, måste röra ut. Där är en lite, där är en. Mm. Karro, det är inte in. Vi har bort manja på det sådär för det slår. Inte om det någon ända frös. Jo, nu var sist. Inte det kommer bara... Det var ju lite damm i nästan som blåsar. Ja, när det har kommit Det blandas ju. bara kommit där 2 kilo. Från hela Tryskon 2 kilo. Det där är allt som har kommit från hela Puimor, inte det? Vet du, inte det, om det där är allt, det är ett par kilo det kommit. Det är inte farligt mycket. Nej, det är så lite. Jag lämnar upp, ja. Ja. Det måste tro. Sådär. Det är om man odlar utsäde så måste man göra så här och ännu noggrannare. Ja, men det här är inte utsäde, så det är faktiskt rehude vägnar, så det är inte fast det är lite... Nej, men visst ska vi ha utsäde. Utsäde, ja, men alltså annars är det inte så. Men när det är bara just 0,001% det första satsen, så det är Ja. fan bort, det är Ja, inte men hela satsen. Sen så är det ismus. Det är nästan mer när vi tömmer havra imorgon ute, så jag vet inte, ska man muckla lådan för hand, för att när man blåser ut det är då som det far mycket ut i den andra lådan. Det är nästan att man ska sätta en presso på det där, för Men det är inte han där. de är nästan som det far mest ut. Jo, måste inte ha blåst så länge där. Det far mycket ut. Man kan prova sätta en sån här presso på det sidlådan. Är det något? Det är fast. Jag får ta bort det kanske. Dammsugaren kan man nästan sätta bort den bösten. Men det här är inte helt, det är de.
Och där pöses ut. Jag såg med dammsugaren dina just. Det är de rymdstängen vill ha. Där. Ja. Ja, hur var det nu att det var två såna här? Står utåt. Sådär. Åt andra hållet. Här närmare utåt. Mm. Men det går Boxen. nog. Ja. Det såg ganska rent ut nu. Det där bra. Det såg rent ut nu. Ja. Det har hållit nu. Det är mycket fast. Men vad som är bästa sättet att ta det här? De här gör ju inte något i men det. Ja, nu ska det vara rent så. Sen börjar det samla. De är liksom de på sidan. Ta skruvmejsel. Ja, jag kan ta en liten. Lite. En liten skrubbar. Små screwdriver. Maybe this guy. Lättare man tar hifon kanske. Ja, men det är såna stumpar som man får i millan. Den är uppgången. Ja, det ska. Hindrar att man ställer sig lite millan. Ja, Det blir det. Om det ligger mycket, ja. Det ska vara hippigt. Nå, du får Det ska vara fullt hippigt. Just det. Men det är nästan bara kompisar. Brättar av den här. Där är det en nu är det inte mycket. Först ska det där bottnen. Det ska vi lyfta först in, ja. Ställ det här bort. This guy. Den ska vara det där ända före i. Det där ända ska de in före i. De här är ju de är alltid där bakgrund. Vad det är först altarna. Nu är de nog.
Mattifar där. Den ska så här ska det. Ei på andra sidan, det är ju... Ja, sådär nu. Jag får lyfta hela. Det är på en del. Vad tog? Vad det är lyft? Ja. Dit. Tar du tog en annan kant nu dit ner i. Jag kan gå nog dit under. Där. Väntar upp. Dit. Jag kan hålla här baken lite. Nej, det bara. Där. Så ska du lite siktast på den. Att den far rätt. Nu är den inte rätt ställ. Se här. Lämnar det bara sådär. Det var en gång bara. Ska när det far sönder så det sampusspel ska man ta ny Ja. ryska. Yvärområden där. Det ska bli längst upp fram, ja. De där bultarna. Jag kan bara se från sidan. Oj. Jag kan inte lyfta härifrån något. Ser du där nu? Nej, nu är det... Nej. Ska det ditåt? Du ska yvärom det där. Bulten. Är det nu? Nej, du kan nidra dem där med yvärom bulten. Nej, det är millan. Det ska bara lite bakåt. Jag får ställa här fast ett lite. Det här sidan lite bakåt. Ska det neråt? Ska det neråt? Men bakåt så att det får det neråt. Ja. Nu får det här rätt, det här sidan. Jag ser inte annan sidan. Det här sidan är rätt. Ja. Nu måste du in. Nu är det rätt här, ja. Ja. Så här. Bil som stod där. Nej, för annars ska man inte räcka så där. Den ska ju ganska långt fram den där. Allt dit, ja. Så att den där kommer in och dit och bulten. Så ska den muttra. Ja, så ska det mutta på båda sidorna. Hur får man sig till det där sidan som Här mutta? ser muttan i här. Jo, men det där, jag tänkte att annars så... Det här sidan ska man ändå få härifrån, men den andra sidan får man inte. Jag kan emot. Skruva på den. Nu är nu man är så van bäst att se uppåt fast röret är... Det är safer om man har det sådär. Ja. Mindre chans att slå huvudet. Det här kan jag sätta bort. Det här är bösen. Det skulle vara samma sålle det där till den där. Kan det vara 16 ner? Jag tycker jag måste se det. Här stod det va? Open Siemenseola 16, Puhallin suunta 6. Så det här är en samma och det här ska vara samma och det är där 6an. Nej, det ska vara Nej, 6an. Det är 6an. det där 6. Jo, det är inte 6an. Ja. 6, number 6 there. Good. That adjustment and then yeah, that. Have all the right adjustments. This one goes like here, I think. Upside first. Där. Stays in there. Then that guy and then that guy and then or that guy and then that guy. All the guys back inside. Den kan man, men nu kan du sätta den ju, inte gör det något. Det om man inte vill se in det så det där. Det där ska uppåt och inåt, vända om den. Så där, nu är det rätt. Vad ska du ha nu? Nu ska vi ta det här, ja. Den är inte runtautu. Det där ända före dig. Bara ställa här så får man, så får jag ta i hifon så här. Med 2 så får man bättre. Ena skulle det här vara lite svårigheter. Så ska den... Får man den på dig, ja. Jag får lyfta nog härifrån. Får det fel sida på den sidan. Det här sidan, här på min sida. I min sida är det lite hög, men dra inte vint bakåt. Vad det får, ska jag ta bakåt? Så måste du stoppa att det får dit. Alltså det får... Måste du stoppa fram. Det får inga, det kilar hit kanske. Nej, du kan nog fatta. Jag måste ta lupan och lyfta dit från det. Nej, inte går det dit. Det får inga upp. Nu är det. Där nu. Sådär. Där. Next guy.
Där, så ska det sista. Det var inte någon skillnad det här. Det är 16. Det här, ja. Står det inte om det där? 16 stod där, ja. This is clean. Och det var inte någon... Jo, det där som är mera håll framåt. Det här framåt. Nej, det där. Det här. Det där. Så här. Jo, sådär. Det går inte. Det går på allt. Det går, ja. Ska den under det. Så ska de där pirorna på rätt sätt. De här var aika. Ja. De ska både under det där. Något helt det ivra fram först. Och så ska de måste fara de under det där. I det piggen, han är inte ner. De måste fara sidan under. Och det här får inte säga rätt. Men... Gör någon sån här vipo-stake på sidan. Det där ivra. Piggen var i det. Hur var det? Det var liksom... Hur är den där? Är den upp och ner den där? Den så jag har. Den är... Jo, den är upp och ner. Den är upp och ner. Den är upp och Det ner. var tänkt att nu stämmer det. Man ser inte kvar det är bra. Så där ska det både... Se, det kvar in i. Både undi. Nu det övre är inte rätt när det var så det tappen. Du måste vik för att lägga ner det. Måste jag skruva det upp lite mer. Nej, utan vik det dit. Att det får det. Det här måste vi först så här. Det är både tappen. Så här. Bakom. Sådär. Ja, nu får Så det. när det far dit. Now it's right. Så när det där far dit. Så far det ner den här kanske. Nu far det. Så ska det undi nu din ner. Där ja. Det är aika siktant för den där. Jo, man måste se att det där var dit. Ja, båda måste vara rätt annars så börjar det kolisera lite. Det här är nog hållit bra, det är inte något problem med det här. Det blir lite där men det håller. Det där artris blir till händer. På händerna liksom. Samma. Sen de där undilukorna kan man stänga i undi. Och sen Ja, man kan en gång först stänga. ja, och så kommer det ut en lite skit. En gång så kan du ställa in där. Det ska vara det varven och fläkten till det som det där är. ska se vad det var för sädet för det. För och det där, jo. Slagskor, det var fullt typ i den. Det skulle vara fullt typ, ja. Och det där fläkten var det och mindre var det. Här först. Ja, Sen det här. det är lägre ju. Ja. Ja, nu ska vi. Där. Ta hit det där skjutet. Det där det sätet nu. Eller var det så att det här var täysin auki, stod det så? Siinä här, så. Här står liksom det där, här står Bossolle och det Jatke, båda ska vara fullt typ. Täysin auki. Ja. Joo, siinä. Täysin auki. De där ska vara sättas liksom, Det är så mycket som man går. att det var så brant upp som de kan vara. Ja. Siinä. Ai det stod så ju täysin. Ja, båda täysin auki. Siinä. Ja. Siinä ska mycket. Täysin auki, täysin auki. Så där, nu är det täysin auki. Pysty. Och kanske liksom rensar detta. Det är väl att det ska jag. Nu är den täysin auki. Det sakar ut. De där kan vara ypyöna när man har igång så kommer det skita ut så stänger vi dem sen. Nu är den här fast. Och De där de kan vara ypyöna om man Jo, den där. så kommer en lite havre ut kanske. Det här työkalun kan man ta bort. Det ska vara här med. Dammsugaren kan jag sätta bort den före jag kör över den. Vacuum cleaner. Men man kan först fläkta sig ta Ja. Oljan kan du se, det var igång en stund men... Tuuma tjekkaa kanske nu när han är uppe. Ja, vi tankar före vi börjar göra något annat än det är full tank.
Det är en ripa flatpaikka. Där. Täystin halki jo 16 och 6. Tuuma flyttade, det flyttade vi den jo. Det var till det andra just, vi flyttade till mittast. Nu är det 6 jo. Ja. Jo, det är rätt. Och sen Utonen. är det in på hit. Ja, för att pipa igen. Men jag provar. Du kan... Yeah, we can check actually for the lingonberries. Here's a few small ones, but I have a few areas that should have quite a lot of lingonberries, but might go and check them out. Det ska vara max. Och wave lite att det blir någon där. Det styr den där lite, ja. Det styr den varje dag. Det måste alltid vara igång när man ställer. Sen måste jag sätta där, det ser komma ut ett vinnar där, det är inga fasta skytte där. Dit ska man inte ut någon. Det var aika mankeli. Bör det just va? Ja, 5,56. Ja, 5,50 6, nu kan man stanna lite ungefär 6. Ja, där. Ja. Då är det bra. Lägg ska vara 8,900. Det är 1000 och det ska vara lite mindre. Det är ett varv. Just där. Sådär ja. 900. Ja. Jo, nu är det 900. Jo, så ser man hur det går. Testa, ja. Och det där är... Fullt typ. Det är inte det Att det är inte riktigt löst det där. Sådär. Nu kan vi sätta sista lukorna fast. Now we can put the last things in. Nu är det ställd in. Nu är det sista, de är framme, det där klickar när det tvinnar, de är framme när det är bortskyddet, ser hurriga ut. 600, jo. Och nu kan man lägga den där fast. Här tillbaka. För det där. Ja, det där fast, det här är fast ju. Ja. Jo, du måste fast. Ja, glömmer att gå luckor upp innan. Där. Och sådana där de. De är under, Se, ja. det är sprinten tappat från det där säkert. Ja, jag sätter den tillbaka. Jag sätter den här först tillbaka. Vänta, det. Där. Sprinten, jag tar sprinten först. Ja, jo.
Det var säkert som det där. Det, jag satte lite löst nästan tillbaka. Jag lämnade den gås halvvägs. Nå, fällde den på nytten. Se att det där... Den vill inga faris. Se att det där framluckan är fast i det där, vad heter det nu? Kivitaskun. Steinluckan. Ja, den kan vi se som där andra de på andra sidan. Det där sidon är fast och de här behövs inte ställas något. De var i skick. Den där ska tillbaka. Är den fast? Den här, den är djup i nu. Vad ska det vara? Uppe på hakan där så är det fast. Lägger det ut. Annars skippar det ut. Sen det där det in i den var något sån här. Var det något delar in i den? Vi satt någon tillbaka. Pappa satt någon brickor i, men du tog de delarna som var i här så att de är sett tillbaka den. Ja, då är bara till lyften här. This guy back. Sen får den här tillbaka. Det här var lite chinko kanske. Men det gick inte så där. Jag står upp så här. Let's go further that way. Where is it hitting? It needs to go that way. Is it there's that cable that's in the way maybe? Now it's almost. Now, but it's the lower end isn't. Yeah, it's right now. Så man får det där andra kekkan när jag skrattar upp. No, I think that went in. This one, it's in already? It should be in there now, I think. Check the angles, and the cable wasn't. There's one cable that wants to be inside. I think it's shut now. And then these are shut. Det får nog tror jag rätt många sidor. Känner du i hand att det piggen är ute i? Den klicksar i nog att det skulle nog borde vara. Den klickar nog i. Den ser nog liksom rakt ut. Känner du att det här liksom piggen ut sådär? Nej, det var något sånt. Glöm där. Kika och glöm. Jo, nu, det var en tid. Det blir inte fast. Ja, det är det till. Nu är det fast. De här. Och det är uppe fast där. Ja, lukan är uppe. Jo, lukan är uppe. Och det där är fast. Jo. Och nu ställde in varmen och fläkten. Ja, men nu lägg upp stigan. Så borde det gå bra. Så bara det börjar testa det. Nu är det nog torrt och bra. Jo. Jag ska sätta nu där GPSen på och byta råkaren dit och se det. Men prova nu och stoppa det och fastna mycket. Det var en gång artigt, men det är nu inte. Det är ju, är det torrt i botten? Det skulle nog borde vara. Det drog som den kassa de bakom. Det skulle nog borde vara torrt. Man måste prova lite och se. Det ska nästan vara det där som ner. Det ska vara fullt ner, det vet jag. Det var lika med bönor, det är fullt ner. Så bara höjden så det är så nära backen som möjligt. Ja. Men det är till prov. Så jag ställer GPSen på. Och det sprinten föll ändå som hit, den ska jag sätta tillbaka för den. Jag tog den, ja, nu är den tillbaka här. Ja. Nu är den tillbaka, det där är fast och de är fast och det där in var fast. Sållen är upp, ta bort köpten. Att det inte är något som faller. Och det var inte något, den är fast här. Den är ju kanske bra att sätta fast den. Ja, jag putsade några små dit. Det var de är inte något dit. Den där kan man glömma. Så skulle jag bara hutta lite halm, lite onödigt högt. Det kan nog vara fast. Ja. Ja. Det här är det fram i en bost. Ja, men nu borde den vara inställd. Ja, jag måste ta kameran bort. Det är bort det där, skruvar. Ja, den är avstängd om man inte har på den. Man ser så börjar det flyga ut med samma. Det är onödigt tid att sätta GPSen på en och se att det är rätt åker. See, you can do a few adjustments here still.
Cell phone. Det där kan man ställa i papper. Så isoleringsfritt. Joo. On verktygen bort ju. Det är uppe nu verktygen mukaan. Siinä on se mukaan. Pilli on verktyg. Sitä det här är nu på, ja. Ska vi se. I didn't see any tools up here now. Seems good. Here's a little bit of oats here. I could vacuum clean here. I can take the vacuum cleaner and vacuum clean this still. Jag kan ta med dammsugaren här lite kauraa och hyttna lite. Ja, det är nog. Men vilken man kunde putsa det kärran. Man tar i piskallen och blåser bort. Är det GPSen? Han har stängt av, inte någon väl stängt av GPSen inte. Va? No, jag har inte tagit av, men han har någon annan tagit av det. Va? Nej, men nej, den är inte av för att jag har någon ström i. Det är nog strömmen på. Det är nog på för att det här skulle inte fara upp annars. Nej, men jag vet du, det är det GPS D. Vet du, D är D-ström. Vet du, är D-ström? Är det där på? D! Ja! För det här är något i. I got power here, but is there power in the other end? No, yeah, there is now. It worked. It worked now. Then we can take whatever line. Can I see which line? It should be this spring. The rolling tracks could be good. That would be 25. I guess the last 25. It could be that one. Okay, if that's right, A, B there, then it should be a rolling. Then we'll just start a new task, I guess. Okay. Should be good. Now we should be good here. Also this guy I can keep it like this for a little bit, then I can show you when we harvest a little bit, see if everything's working. But yeah, I might be low on battery actually. 60, yeah. I can put it here, then I can charge. Jo, det härjas bara första gången, det får nog igång sen. Ja. Jag måste ta det där. Jag tar nu vacuum cleaner, sug där och sug lite damm åt in. Ja. Take the vacuum cleaner a little bit. Put you guys here for a little bit. Ja. Inte börjar ta hela utan det är bara vet du, en halv sekund. Eller en halv minut.
I can hold it here. The heavy part first. Now we can close the window. Put the backpack in. Like this. Kan lite obadig igen. Obahyggligt. Nej, det är nog bra dit nog. Läsdörren, det blir lite sent. De var nog blå, det var mest där i skarven där som det har blivit häng. Det gör nog helst det. This guy, and then we put this guy. To charge this guy. I can't see anything. We're hopefully charging. Yep, that should be good. Should stay there. This should be good. The Fox, thank you for the follow. Now I think we might be ready for a test run here. A drink something, a little break. Or a sip. So that we get too dry here. Där, nu börjar det vara bra för testet. Jag sa först där, fast det kör en 50 meters kast så ser man att det inte kastar ut ärtään bakom något. Ja. Det var bara en liten testiveto där först. But yeah, everything on the outside was good. We should be good to do a test run now. I'll do just a little bit first and see if everything works. It's a new crop for us to harvest, so we'll see if our settings are good. Yes, sir. Test run commencing. Ja. Let's try this thing out.
outside and check that everything is kind of working. quite a bit of diesels here in the beginning. We'll try a little bit now. Few laps.
dragging everything. Pretty much at like 5 centimeters now. Can't really see how close to the ground the beams are in the front, but might need to go slightly lower than this still. So I think we're missing some stuff now.
some peace in the tank, so we'll see in a bit how, but yeah, it seems like it's working at least. Seems like there's something coming in the tank at least.
that's 3 tons per hectare maybe. I have not weighed it and anything, so it's very, very quick man. Maybe even too quick man. Seems to be yielding okay. Down there we're full. We had like 3.5 times around. Next time we can just take this headland a little bit, then we can go back and forth the rest. Okay, checking here, it seems like I don't think we're leaving any like pods behind, even if it's really flat like that. It seems to be picking up everything. Yeah, there you can see. Then we can see if there's any loss anywhere now after the first actual full tank. Go through the combine and not die. We're gonna see if we can get that guy out of the trailer. It's like in the front there of the trailer. An actual lizard. What the hell? But yeah, it seems clean other than there's some diesel heads in there. If we're not dropping anything out of the back of the combine, I think it's working. Pretty good. We need to measure the moisture also now. See what it is. Diesel heads, probably a lot of them come through when it's like these settings. Otherwise, it looks pretty good. No pods pretty much in there or anything else. Yeah, I'll go outside and check some things. Shut the whole thing down. See what's going on.
var det nog nästan allt bort. Det var det lite. Ja, det var lite inte där. Det där var fint. Hur den slopp via den? Borde ni in i Ryssland eller hade den varit annan? Siinä var hie. Siinä var die. Inte hade den kunnat vara in i Ryssland då? No sa jag. Jag måste inte bort. Missä nyt ja. How can I grab it? I need a scooper. You got some up. Freedom awaits. Come up on the hand. Freedom awaits. Freedom awaits. Just come up. Just like that. That's good. Yeah. Freedom awaits. Lite snabbt. Siitä kommer det med mig. Ja. Tror mig att jag var de här Var den där så var det inte något som kinoppade på tiukalla. Nej, inte vet jag om man kommer det nog ärter hyviä apana, men inte vet jag om man kan. Nej, det här har inte så här som man kan mäta med. Tosi nopeaa. Inte kan man tror jag om man closar den bakom ärter. Det är så 20 på här och så där med. Ja, och det är något sånt är det nog säkert. Annars går det bra. Milloin man siinä kantor stupii framför de pinnarna. On pakko lite jotain på annat ställe så var det. Annars går det nog bra. Lägg 9,50 upp lite mer upp. Vi kan testa jo. Det var fullt här så. För att här lite sån här skita här. Nu får det rent lite. Nu är det ganska det är tistlarna och sen sån här lite sån här något lite inte mycket paljon men. De där gröna ärtor paljon var det inte fast. Det var en som har blivit ärtor. Jo, någon i rost väldigt mycket. Ja men det här är mest där tillsammans. Det är de där tistlarna. Någonstans med det. Men lägg 9,50 fläkt. Det är någon paljon som inga liksom är Jo, som inte inte. något lite såna. Något lite, jo. Men de öppnar som sagt när man går in. Man tuumakan med, det funkar, det var här fel metande med 20 så något sånt med det så här. Jag tror biten. Vissa är grönare och vissa är. Det är ganska hårt. Det här vita. De var mjuka. De gröna är hårdare nästan. De var inte liksom två färger. Vissa är gröna och vissa är annorlunda. Men det var nog inte det var fast i sådana så nästan. Var det mycket? Jo, det var liksom fullt. Ibland var det inte med. Ja, då var det var fullt. Jag får tanke. Ja. Men det blir ungefär 3 tankar där lite just det kommer att gå det bara 3 just det blir 3. Det är inte en kärra. Ja. Kör lite nu fram och tillbaka här men sen kan jag köra fram och tillbaka med automat också. För de där hjälper inte innan det här. De där är nog. Kanske de får bort i det där bilen där zoomen. Man kan ta de här torkas, de här är de här fajsarna så är det de alla. De borde ta bort det. Ganska inte det För mycket. man kan ha ganska mycket mer väder uppe på tungan. Ja, så är det tisten. Det kan inte att de bara bort. De här de bara torkar så mycket. Jo, jag tror att det var dit. Bättre bara. Har man den där? Ja, man ser. Jo, det var det. Men man håller man första gången. Man måste nästan göra. Så är det var liksom fullt där. Men lägg 9,50 på. Jag kan testa lite ställa lite mer vin. Testa. Nu här kvar tiden. Tiden blir fast. Det ligger nog med bön. Man kan inte komma där lite mer fast. Men lägg lite mer väder.
Men nu de tingsna, de finns inget där att pari kulva. Inte ha nästa gång. Man skulle ha en kolla med dem. Kulti med nyt hyvän. Rördesumman, det är så astra. Ja. Är det där det liksom när det spricker så är det Det var som men det är inte som det började. Det är knappt. Det var det här som vi tar den här nej, det är skarv. Det var från 23 måste det är så. Vad det är det är ganska det var allt det var sportskola va. Då var när man vet på det var det före det började den år. Då var det år. Här det är inte man men det kan flytta här idag nu för nu det är så fint väder. Det är jättebra så det är bra att ta kaka. Men det där med puts det är nästan vad det var det. Ja, vad är det? Det är också här att man går ensam till det kan man komma in där man står. Det räcker nu inte för att det här. Ja, när man skulle man gå om det regnar. Jag är inte ännu vad sa det. Gör det regnar visst. Ja, och imorgon vill jag titta på det. Det skulle här bli så fint. Ja, det tappar det. Mycket bil. Det blir ungefär 3 kan. Om det blir 6 kubik så är det bra. Det kommer det vara 0,4. Det var ta och det utan något det där. Det var lite just det fasen där lite på parkbygget. Ja, det var just det slutet. Om man ser att det blir så backar man lite och stänger lite på parken. Ja, när man ser när det börjar man ser så backar man lite och stänger lite annan ögonblick. Ja. Det måste ju vara precis något kontor. Det måste vara ja, sen så där som här längs med när det tar här så tar det allt annat för det är svårast men längs med samma håll. Det är nog det är klart men de vana åker lika men det går nog som tur. Man får ta i det. Det var så här att det är torrt. Ja, nu är det bra med det blåser för det annars var det nog bra innan. Sio, det var det här väven in ner lite. Jag ska testa att det måste ha igång först. Ska vi se. Se vad det säger.
like it's raining almost every day now when we're harvesting.
0.8 hectares, so it's pretty much 0.4 hectares per tank. So one more, yeah, it's gonna be one more and then a little bit, 3.5 tanks. Oh, snake, we picked up a snake too. A lizard and a snake. Going so close to the ground. Snakes and lizards in the damn grain. We're going close to the ground here, half a snake. Jesus Christ. Picking up all kinds of things. The small weeds will go out when we run them to the dryer.
a little adjustment here. It kind of leaves a little bit in the gaps, or in the, like when you do one pass, the next pass you need to have a little bit more overlap here. Let's see if we can adjust it here. Jag ska bara först börja recording off. Yeah, so it works. If you adjust working width, probably easiest to adjust that, like working width or something. Not line creation. No. No, the line is good. Men det är just att de sen särdyker inte. Jag vet inte. Nu skulle de borde ha byta. If you change the working width there. Parameters, yeah. If you change that to 2.75 just for the piece now. Sen där overall. Så yeah, 275. We'll try that. It's just a little bit, but it's... Now it should be. Jag vet inte om det är särdyker där vitsis. Jag tror att det gör. It should. Är det nu liksom 225? Well, I'll try. Yeah, so it should be. Should be. Because when I choose the line, it was the same as rolling, so it's only the direction. No. Yeah, it's good. Don't do it. I think it's good. Should be good. No. I'll try it. I'll try it and see if it did anything. We will try. GNOME Disco, hello there. From the far end this tank. Then we'll leave the last bit here closer to the trailer, I guess.
come to some bee harvesting. Yep, we are in Finland. Yeah, we're harvesting bees here. Pop a wheelie. Really hard to pop a wheelie with this thing. But yeah, we can drive with no hands. Magic happening.
Preheating. Finish this field and then we will probably go to the other field and maybe try to get one load from there also. Let's fire things up. All the tricky bits done, I guess, from the other field. At least today they will see, because there's kind of a big chance that tomorrow it might rain and then it might rain many days. And this, when it's so flat, you definitely can't harvest it when it's like if it's rained on. It needs to be pretty dry.
Okay, cleaned up and go to the other field and do a little bit. Before it probably maybe rains tomorrow. I need to jump in and out. I can probably leave you guys here actually while we drive. I need to jump out again when we come to the other field. I guess you gotta watch from there for a little bit. Did he cut the main power? Because now we got nothing now. Need to switch the main switch again there. Now we got power. Guess we can also
feel.
around like 0.13 hectares, so no hurry to bring the trailer yet. I can do like 4 passes on this whole headland and then maybe like 5 or 6 even. There's not that much in the tank yet, not even a third yet. Takes more time when I'm turning around half the time here in the beginning. Yeah, not much in the tank yet. This is probably the lowest yielding of the whole field also, so combine that with kind of slow going, then it's gonna take a little bit of time here.
actually drive more forward than backwards, so might start adding up a little bit faster here now. I have driven 0.22 hectares, so we should have half a tank. I probably do not have half a tank. There is room now for the trailer, so whatever you want to do.
headlight tank on the top line. I can dump and then I can do the long pass up to the other end. Yeah, this way around because yeah, if I do the headland here it's gonna take, I don't want that big of a headland, so just open it up properly and then
then take a, I guess, break and clean out the combine a little bit while we're waiting. John is not here yet. Everything is kind of working. Oh my, for some reason the camera is kind of low on battery, down to 20%. It is charging though, but I don't know why it's so low. In the main battery, yeah, we have 56 there, and that's it. Can you? I'm not gonna try. I'm gonna try to gun it. Oh boy.
up, it's good to kind of be on top of it. Yeah, this is good. Now we can do long passes. We don't need to focus on steering. We can just enjoy when the crop is going inside the combine. Yeah, now we did 0.4.
cars have been running around here. Not too much damage though, I think. A little bit maybe, but I don't think anything too bad.
also go on this side at some point so we get all the tough parts kind of opened up today. And if it rains or something, then the kind of hardest parts are at least kind of done. In the thing doesn't spin, but a big lump went inside there. Now it's like completely plugged. This might not be good. This might take a while to open up because now belt is not spinning. Might be time for a break. I need to go outside and see if I can clear it. It's like plugged in the front there. See if we can dig it out.
though. Might be kind of badly plugged. We'll start beating out. But yeah, John, if John is in chat, come over here. We have major plug. Major plug, major plug. We are badly plugged. We need more diggers. Should I drive back to where you are maybe? Or do you walk up here? Like this is gonna take a while here.
Can you? Oh, I can't get the wedge in there anymore. There it goes. Maximum speed! Bird had something. What does it have? The bird dumped a chunk of something before us. And then you can obviously sharpen this with a file. I sharpen this usually every second fuel tank. Tuffold barn. Now it's going! Now it's down! Can you? I'm not gonna try. I'm gonna try to gun it. Oh boy! That was too rough. I don't think my chat. This one actually, I haven't even mounted it to the table. It's actually just on the table. But it's stable enough. I want to remove it when I'm gonna do some nailing here or screwing soon. Then I kind of. It's nice to get it out. Gotta try one more to get it without the backboard here. Straight in, straight, just net. Oh, yeah. First try. It's from Norway, just like Yara today. I don't know if Yara previously was Norsk Hydro. But yeah, old fertilizer bag. Maybe I have to look it up online, see if it's the same company still, or maybe it was a different company. Oh yeah, maybe did I remove it, or maybe it was a pic for Discord. That would definitely be a good picture for Discord. Now I can just load this rotten wood, if it stays together.
That is the question. Bunch of snow here on the roof. Not so much on the fields. Maybe 25 centimeters on the fields. Whoa, 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 whoa! Did you see that, guys? We had our mini avalanche. It came all down from that roof. Where's my weeder thing? Oh, there it is, and there's a goddamn snake. You effing snake. The snake is actually on top of my tool. And I believe this one is... Yeah, it's really hard to tell. I think it is. It's really like dark black. Anything, but there's like a, when my brother was plowing some snow, he used the snow blower, and then all of a sudden the PTO and the lift arms stopped working. So now there is, we first thought it was the hydraulic pump that was broken, but it's apparently a clutch that has some problems. So we need to, and that one, it's in here. So we need to split the tractor in two to get in there. A little bit more. Tractor breaks in two. Hur långt ska jag fara? Ja, kanske nu stopp där. That's good. Now we have two tractors. Yep, here comes the sun. Det tog inte oj vitsi ändå. Det får just till det började tvinna, det började pöljen började tvinna istället. There it goes, I think. I see the straws moving. It's gonna come out there now. There it goes. There it is again.
this time. There it goes. Right there. That was pretty close. Ja siitä sitten siellä liikkeelle autiksi koordinaatio näyttää sitten jos kuljettaa ratettia ja Preheating. There we go. Nothing's happening. Vred inga rätter där Dino. Det händer inga något. Hade du sett ihop den just där? Drog jag av det här just då? Jumittaa. Hilemmar där lemmingar random talas please. Håller på bara. Den får sönder den. Dra den. Nu är det sådär. Det är sådär leden, inte där ström. Det ska vara. Men det är den där. Rör inte nu det. Nej. Ronky. And then it won't start up. And yeah, for some reason the camera battery is not charging, so we might die here anytime. It's like 7% on the camera. I don't know why it's not charging. Now we'll try. No. Yeah. Then we'll try it. You can check. I hear if it squeals, but we'll try to fire it up now.
unplugged. camera on the head, but we have really low like power. It seems like it's maybe getting too hot. It's not charging enough, so the stream might kind of die or cut out quite often here. Too damn hot here. But yeah, we got a big plug up. We're gonna try to drive a little slower, I think. Go in the legendary first gear. But we'll go like a little bit under 3 kilometers per hour. See if that's better, so we can plug.
quite feel that the crop might maybe is a little green, but don't know. Now we're plugged again. Now it didn't grow in too much, at least at once, but we're going that fast. Oh yeah, not first gear. Was going in like second gear. No, it doesn't want at all now. What's going on? Why is it so tough here? Or what's the problem here? Go slower. Setting in, so it shouldn't be that tighter. Slow this down a little bit. Go slower. Might be the way the direction the stuff has fallen down, like might be just the like wrong angle. It's horrible now. What changed, guys? I need to remember to go in first gear. Otherwise it's way too fast.
found a really bad direction here. Okay, we'll definitely go here and then we'll go back to the trailer because it's almost full already. Or not full, but we are filling up quite fast. Is heating up.
not that much actually. Which is good, we just need to flow a little bit better. Maybe it's just that the crop is so heavy here. Might be heavier than the other fields.
then it's probably because the battery, even if it's charging, it doesn't charge enough, it seems. Measure the moisture. If it's maybe wetter, then maybe there's more green stuff up at the upper end of the field. Could be one reason. So the camera is unfortunately going down and down all the time. So it will die, and at some point then I might charge it and then come back after a while, but it's weird.
it's going down all the time. But yeah. I guess then you can watch clips if it kinda dies. If the camera dies.
anything, but there's like a, when my brother was plowing some snow, he used the snow blower, and then all of a sudden the PTO and the lift arms stopped working. So now there is, we first thought it was the hydraulic pump that was broken, but it's apparently a clutch that has some problems. So we need to, and that one it's in here, so we need to split the tractor in two to get in there. A little bit more. Tractor breaks in two. Hur långt ska jag fara? Ja, kanske nu stopp där. That's good. Now we have two tractors. The bird dumped a chunk of something before us. One and a half meter from the ground, so we're not super high at least. Okay, now we come to a little bit older trees. These are like planted, like you can count 1, 2, 3, 4, 5. I think these are like 6 years ago planted, 5 years, 6 years ago. And here I have been with the brush cutter already once and cleared up a bit. So here you can clearly see the trees already. I should make like some sort of emote that we could like spam in chat, or even make so there would be like a bear running across the video feed. It would be kind of funny. There's usually people always asking that, yeah, aren't you scared of the bears in the woods? I mean, there are bears here, but I think when we're talking like this and having some noise, I think the bears generally run away and don't attack humans. I mean, if you have a bear, a mama bear and a cub, and then you get between.
Bunch of snow here on the roof. Not so much on the fields. Maybe 25 centimeters on the fields. Whoa, 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 whoa! Did you see that, guys? We had our mini avalanche. It came all down from that roof. I see the Swedish cross moving. It's gonna come out there now. There it goes. There it is. There it is again. Did you see it this time? There it goes. Right there. Get the driver here. Boy. Aim for the driver! I am aiming. The driver is dead. Driver is out of the vehicle. Driver is out of the vehicle. What was that sound? Did you hear that? Was it from here? Crazy all the... Get ready, chat. I'm gonna clean the blueberries, these. Mexico. For real, not just a random Mexico guess. But where? Pretty dry. Boy, Cat is coming for you guys. Cat is coming for the camera. Cat is wondering what the camera is doing. Cat is sniffing the camera. Cat is going over the camera. Do not sit on the camera, Cat. Let's put the camera like this now. It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah. Yep, here comes the sun.
Det tog inte oj vitsi ändå. Det får just det där, det började tvinna, det började böljen började tvinna istället. There's 6% battery life on the camera now, so I can run it a little bit again. And yeah, this headland is proving to be really, it must be when the crop is laying down in a certain direction. I have to go real slow here. It still wants to plug all the time here.
and then I probably will just end the stream, because if I get the cameras charged for tomorrow, if we can harvest tomorrow, then it should work again. For some reason today the camera is like not charging fast enough. It's using more than what it's charging. So it's slowly over the day kind of bled down to 0%. Even if it's charging all the time.
kinda setting in. Immediately, if you look away, then it plugs. Like it's starting to run a little heavier. Wonder maybe we should just do this tank and stop. Yeah, it seems like it does not want to run at all now. Maybe when the wind just stopped, there's no wind. Even if the sun is out, it's like that's probably something else than these. You have to go outside and clear it. That's probably some roots or something from something. Yeah, we're going to go outside clear. We're down to 2% again, so next time it shuts off, I'm just going to shut off the stream.
really not working anymore, so I think we'll call it a day here. We'll dump this. Maybe there's no wind at least anymore, so when I ripped the stuff off there, it kind of felt like wet maybe, so maybe it's that. But yeah, it seems like it's not flowing at all in anymore, so. Also, camera is probably dying, so I should probably end stream here also. Like, I'm just gonna dump and then we'll head out of here, so. Because the battery on my camera on my head is like dead again, so. Yeah, thanks for watching. We'll see if we'll be back tomorrow. If it doesn't rain, then we'll probably continue the struggle here. See you next time. Starting to not work now also. Great. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. I burn bright just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as
between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo.